morning, friends. This is
Good morning, friends. Good morning, friends. This is People's Advocate 𝒟𝑒𝒹. I would like to today my discussion topic is risk exposure, forex risk exposure and its management. See, already in the last session we discussed some part of the how we need to risk management. If anyone audience they feel that they more some more clarification, you can raise the questions during my discussion, so I can answer each question what they feel, how to like in practically whatever they have doubts. Welcome to your doubts. In the morning session, we discussed regarding to risk management and exposure. The basically we need to understand always we need to talk about denominator currency what we are going to do. The moment you are going to buy with the bank, the banker will always use ask rate. The moment you are going to sell to the bank, always for you bid rate. So there are multiple concepts over there. We are going to express speed, and then there will be multiple concepts will come over our discussion, and we'll talk elaborately, and then we'll discuss during our discussion. So morning, whatever I discussed, again it will come into somewhere while I'm handling that related points that we'll discuss. Now, I'm discussing about concept number 10. See, in order to discuss this concept number 10, I would like to I will imagine I'm planning to buy 10 lakh US dollars from the bank to pay for the same INR. Exchange margin is the extra profit for the bank. I entered with the contract today with the bank. In order to hedging my contract, the banker is going to deliver that contract. What is the profit to the banker? The banker is a profit element is extra margin. How extra margin will compute? Profit of the bank ask rate minus bid rate. As a banker is going to give you 10 lakh US dollar at ask rate. You see, always ask rate will be higher than the bid rate. For example, you want to sell 10 lakh US dollar to the bank. Banker will not accept you at the rate of 85 today. He will ask you, give me a 75 or 76 or 77. Whereas if you want to buy from the bank, the banker is ready to sell at the ask rate at the rate of 85 rupees today rate. So then what is the banker profit as a margin? Bid rate, ask rate minus bid rate. Exchange margin is subtracted from the bid rate, reduced from the bid rate, and added to the ask rate. In increasing the ask rate, how ask rate will come? Whatever exchange margin is to be subtracted from the bid rate or added to the ask rate, that will come the exchange rate. Sometimes merchant bank rate versus interbank rate, at that time what will happen? Merchant rate is equal rate for the customers after adding or subtracting the margin. Whereas IBR, interbank rate is equal the rate for dealing between the bank is equal no exchange margin to be considered. For example, between SBI to Kotak Bank, they are dealing between exchange rates. Here, while doing merchant bank to interbank rate,
For the merchant rate is equal rate for the customer after adding or subtracting exchange margin is called interbank rate or merchant bank rate. Whereas interbank rate, the rate for dealing between bank is equal no extra margin to be considered. This is called chapter, the concept number 10. Are you understood concept number 10? What is the concept number 10? The concept number 10 speaks about, whereas from a customer, if I bought as a being a bank, my margin is ask rate minus bid rate is equal to my margin. Because bid rate is today 75, whereas ask rate today 85. So 10 rupees is the margin to the banker. But whereas come to interbank, that's called merchant banker versus to the interbank rate. Merchant banker, the rate for a customer is equal if after adding or subtracting exchange margin is come under the merchant banker rate. Whereas interbank rate for dealing between the banker is equal no exchange margin to be considered. This is concept number 10, my dear friends. While we are solving the problem, you will be better way to understand concept number 10. Now, let's go for the concept number 11. Exchange margin, exchange margin application in cross rates. Get the final rate doing cross multiplication and apply it on the final rate. Apply in one quoto while expanding the cross rate. Preferably one which has in INR quoto and one is exception to triangular arbitrage. Both approach will give you same answer. Friends, exchange margin I'm talking here. While I'm talking exchange margin, preferably one which has in INR quote, one exceptions to triangular arbitrage. Exchange margin, dear friends, exchange margin on buying rate and selling rate different percentage. Why? Buying rate is equal, understand the banker buying rate as a bid rate, whereas selling rate, understand the banker selling rate is called ask rate. So that exchange margin is different to the bid rate as well as to the ask rate. Friends, I would like to go for enhancement of the discussion for the exchange margin. Exchange margin application on bid. For example, INR by USD. INR by USD rate given or 62 or 62, for example, 1% is exchange margin. We deduct it from 60 as a bid rate. Then what we will get here? We will get 59.4% is the INR per USD we will get. Whereas USD divided by INR, the rate is given in USD 0.0163 dash 0.01667 INR. Two approaches to applying the exchange margin and both will give slight variation in answer. Bid rate INR divided by USD, that is equal ask rate 1 by ask rate, ask USD divided by INR. So the moment you comes to 1 divided by 0.01667 is equal bid
INR divided by USD, that is equal to 60. Bid INR divided by USD, that is equal to 1 divided by ask rate, ask into USD by NR. So then if I comes to 1 divided by 1 0.01667 percentage plus 1 percentage, then it will come to 59.39 percentage. So doing opposing, doing opposite of the original transaction and complete the profit or loss in the transaction, cover transaction squaring up of the position. So doing opposite of original transaction and computing the profit or loss in transaction. If the transaction one was purchase of USD, cover transaction would be sale of USD. See, profit or loss, sale proceeds, purchase cost. Profit or loss is computed in non-INR currency. Example, loss of 5,000 USD should be converted into INR if the question has information to convert the loss into INR. In case loss, we have to purchase 5,000 USD and convert it into INR. In case of profit, we will sell 5,000 USD and convert it into INR. Dear friends, while discussion, I would like to see what is cover rate. A cover rate, how bid or ask rate is determined when one is bank dealing with another bank. We normally see what customer is doing and what is bank doing based on what we decided the bid rate and ask rate. In this case, the banker initiating the transaction considered as customer and other bank is considered as bank for finding bid as and ask rate. For example, SBI is initiating the transaction and SBI buy 10,000 USD. The other bank is selling USD and they will sell at ask rate. That's what since the beginning we are discussing. If you want sell, bank will use a bid rate. If you want to buy, bank will use ask rate. Friends, let's go for the discussion in depth. Written in foreign currency, appreciating foreign currency, depreciating foreign currency. Appreciating foreign currency is 1 plus home currency is equal 1 plus foreign currency into 1 plus appreciation of foreign currency. Friends, thanks for somebody joined in my discussion. See, a foreign currency appreciation, depreciation. You tell me, guys, for example, the appreciation rate is 1% in US, depreciation in India. For example, you tell me interest rates 18 percentage as of now. 18 percentage means on 1 rupee I need to pay 18 percentage equal 0.18.
Whereas you take US, they are paying 3% interest rate. Then $1 on $1 they are paying 3%, 0.03. But 0.03 of USD is not equal to INR. 0.03 into 75 rupees, that is equal 2.25. Whereas in USD, for 3% on dollar, it coming to 0.0333 something. Whereas into came into India, I need to incur as my interest cost is 2.25 rupees. Now you tell me, whereas appreciation of USD interest is depreciation of Indian currency. Understood? This you will understand the practically when I go to problems. For example, I need 5 lakhs dollars. I have to pay, for example, let me discuss like this. I need to pay 1 lakh pounds to Britain. As on today, I entered with the contract. But today, my execution date is after 30 days. After 30 days, I'm going to pay 1 lakh pounds to Britain. The due date came up. Immediately, I don't have money. I need to borrow from the bank. Is it better to borrow from US or is it better to borrow from India? Then what I should do? I have to do like this. If I borrow from US, that US dollar, if I deposit in India, how much interest is coming? That interest should be added. Indian current, for example, 1 lakh US dollar, I borrowed from US. Okay. At that 1 lakh dollars, I deposited into India. By the due date, this 1 lakh dollar converted into Indian currency, add interest portion, again reconverted into USD is equal to the USD which I need to pay in US along with the interest. For example, 1 lakh USD into 3%, 1 lakh USD into 3%, then 1 lakh 3,000 USD I got. This amount I need to pay to the US government or US bank. Whereas this 1 lakh $3,000 I have to pay today. This is point number A. Now, this 1 lakh dollars I invested into Indian bank. I got 18% interest. See, lakh dollars into conversion of the Indian currency 88. That's called 88 lakhs into 18% interest I'll take. Then 15 lakh 84,000. Then 1 crore, 1 crore 3 lakh 84,000 came as of now. Now I need to convert into dollars. While converting into dollar, what rate applicable in the market?
If it is 83, 82, 81, it's okay, fine. In case the rate goes up 90, then this 1,08,000 into 85, 1 lakh into 85 into 18 percentage divided by 90. How much is coming? 1 lakh 1,000, 1 lakh 11,444. If these many dollars got, fine. If it $1 goes 100 or 112, then my used dollar will come to 1 lakh 98,000 or something. Arey bhai, I borrowed $1 lakh from the US. I invested into India. I got the interest this much, and there's interest plus principal. I converted into dollar. Again, I'm going to pay dollar is more than what loan plus interest in the US. Then, if a loss come, it's not advisable to borrow from the US. So, in order to calculate this, what comes? Exchange rate comes. And appreciation, depreciation of currency influence your decision making, whether you want to take money from the US, whether you want to take money from the India, whether you want to take money from the Britain, or whether you want to take money from the Japan. How all these influenced by Indian currency's appreciation or depreciation to the US dollar. The contracted decision depends on whether appreciation or depreciation to your currency. If your currency is appreciating, then you will get more dollars. Whereas your currency is depreciating, you will get lesser dollars to pay. So your decision will be influence appreciation or depreciation, right? In order to say all this story, why I told this is the background of the appreciation or depreciation. Let's go for the discussion, my dear friend. Next topic. Next point. Appreciation of the foreign currency is equal, how you need to calculate, 1 plus home currency is equal 1 plus foreign currency into 1 plus appreciation of the foreign currency. 1 plus home currency is equal 1 plus foreign currency into 1 plus appreciation of the foreign currency is appreciation of the foreign currency. Whereas the depreciation of the foreign currency is equal 1 plus home currency is equal 1 plus foreign currency into 1 minus depreciation of the foreign currency is equal depreciation of currency. These will be useful to you whether you want to enter into a contract, execute by way of loan taking from US, or by way of loan taking from India, or by way of loan taking from some other country where which you are available. So appreciation, depreciation currency will significantly influence your contract decision to execute or taking the loan. In order to tell that fact, I told this entire story, my friend. Now, let's go for the next. Written in foreign currency, one-way quote. Written in foreign currency formula cannot be used to computation of the foreign currency written.
and convert all variances into single currency, foreign currency, and compute the return. Written also in foreign currency, the formula cannot be used to compute the foreign currency return. Convert all values into a single currency and compute the return. So that way, convert all values into single currency of the foreign currency or home currency. Then only you will compute as the exact return. See, in such a case, you want a return in foreign currency, convert all values into single currency as a foreign currency and compute the return. Otherwise, convert into all values into single currency of the home currency and compute the return. Now, I'm going for next concept. Written in foreign currency in two-way quotas, swap points, a difference between spot rate and forward rate can be used to compute forward rate if outright forward rate is not given. Many people joined in my meeting. Prashant and Shokar. Okay. You can now send non-verbal feedback as show comments. Okay, no issue. Let's discuss, my friends. Okay, friends. See, swap points, difference between spot rate and forward rate. What is the swap points? Spot rate, forward rate. The spot rate today is showing what? Bid and ask rate. Whereas the forward contract, what showing bid rate and ask rate? Those will influence your decision whether you want to execute today or execute later, or you want to go hedging in the risk. Will determine swap points between spot rate and forward rate. Can be used to compute the forward rate if outright forward rate is not given. Swap points can be ascending order or descending order. Whereas swap points given in assigning order, you need to add back to spot and ask rate whatever the assigning points given. Whereas descending order, you need to reduce from the given spot rate or forward rate those designing order numbers. For example, 16 and 17 bid and ask rate, spot rate. Swap points are 2 and 3. 2 and 3 means what? Assigning order. Now, for bid and ask, I need to add 2 and 3. For bid 2, for ask 3, I need to add. Whereas, in case the designing order was 4 and 3, now I need to reduce from the bid and ask those corresponding rates. So this is very important point, my dear friends, to solving the problem and finding exact what rate where the swap points assigning order or designing order which is given. Swap, for example, rather than assigning order, designing order, swap premium in designing order. Swap premium would mean higher forward rate would be added to spot rate.
despite the premium is assigning order. Friends, what I want to talk to there, whereas swap points assigning order, designing order given, assigning order is add back, designing order is reduced. But he given a swap premium, then what you do? Swap premium would mean higher forward rate and would be added to spot rate despite the premium in assigning order, designing order. If we given as a premium, you should add back. That's it. You should add to bid rate or swap, bid rate or ask rate, irrespective whether it is assigning order, designing order. Whereas swap points, in case assigning order, you will add. In case designing order, you will reduce. Whereas a premium, you need to add. Understood, friends? Now, let's come back to the swap points. Application, depreciation of price currency and product currency. Product currency, forward rate minus spot rate divided by spot rate into 12 by M into 100. That's called the product currency. My dear friends, what I want to talk here, appreciation, depreciation, price currency and product currency. Product currency, forward rate minus spot rate divided by spot rate into 12 by M into 100. If question asked to compute on average rate, denominator will be average of the forward rate and spot rate. Understood, friends? Not understood. See what I want to tell you. Here I am talking about appreciation depreciation case. I am talking about price currency and product currency. Whereas I am talking about the product currency, the forward rate minus spot rate divided by spot rate into 12 divided by M into 100. If question asks to compute average rate, that formula. If denominator will be average, if denominator will be average of the forward rate and spot rate. Understood, friends? Yes. Now, let's come back to the price currency. Convert the quoto, hence price currency will become a product currency and apply the same formula. Understand? Price currency, convert the quoto, hence price currency will become the product currency and apply same formula. Now, friends, compound is a positive, currency is appreciating or become expansive, is a positive approach. Whereas currency is depreciating or becoming a cheaper, computed is a positive or negative percentage.
The percentage is to be computed for bid rate and ask rate, my dear friends. Dear friends, the percentage is to be computed for bid rate, ask rate. Currency is appreciating or becoming expensive, or currency is depreciating or becoming a cheaper. These two we need to compute for the bid rate and ask rate for decision making. Okay, friends, let's go for the another discussion. Are you understanding? Or anyone is not able to understand? Kindly call me or WhatsApp me. My mobile number is 9677205265. 9677205265. 9677205265. Friends, let's go for the subject matter of the discussion of this point. Forward rate computation using premium or discount. Given for product currency, add premium to spot rate. Deduct discount from spot rate. Given for price currency, convert the quoto so that price currency become the product currency. Apply the premium and discount of now and then convert to quoto. While converting the quoto, don't convert as it is. Friend, as it is, don't convert. If they given premium for spot rate at or discount, you deduct from the spot rate, and given for price currency, then convert the quoto so that price currency become the product currency and apply the premium and discount percentage now on the converted quoto. For example, 6 months premium is 3%, would mean direct 3% for 6 months and not yearly rate. Friends, 6 months premium of 3% for per annum would mean 3% for year, and it will be become for 1.5% for 6 months. So the forward rate computation, when the moment given a premium or discount, you need to do like this. For the forward rate, you apply premium is added, discount is deducted. In case given price currency, convert the quoto so that price currency become the product currency and apply the premium percentage on discount percentage now and converted the quoto. Understood, my friend? Let's go back to discussion now. Appreciation, depreciation percentage, direct application for product currency, swap points for the broken period. మీటింగ్ మరికంటే మీటింగ్ జాయిన్ అయ్యాడా లేకపోతే మరికంటే పంపిస్తావా పర్లేదు 5 మంత్స్ జాయిన్. Okay, friends, now we are planning to talk about swap points for broken period through interpretation technique. Through what? Through interpretation technique. IRPT, interest rate parity theory, helps in forecasting of exchange rate. Interest rate parity theory will help you forecasting the exchange rate.
So, my friends, we need to compute like this: 1 plus home currency rate divided by 1 plus foreign currency rate is equal foreign currency rate divided by e power 0. F1 is forward rate, e power divided by is spot rate. 1 plus home currency rate divided by 1 plus foreign currency rate is equal forward rate divided by spot rate. This will help you to compute the interest rate parity theory. This will help you computation of interest rate parity theory. Now friends, what is meant by RH? 1 plus RH divided by 1 plus RF is equal to F3 divided F1 divided by e power 0. This is called 1 plus home currency rate divided by 1 plus of the foreign currency rate is equal forward rate divided by spot rate. Price currency RH is equal price currency risk free rate first currency in quote RF is equal to product currency risk free rate second currency in quote RH. RF. What is meant by RH? RH is the price currency risk free rate first currency in quoto, that's called home currency, and RF is product currency risk free rate, that's called second currency in quoto, that's called home currency rate and foreign currency rate. Friends, home currency rate and foreign currency rate should be, see, don't imagine the moment I say home currency means always Indian currency. No, no, no. It's not like that. In case I'm the businessman in UK, my home currency is pound. In case I'm a businessman Dubai, my home currency is Dubai currency. In case I'm a businessman in Canada, my home currency is Canadian dollar. So that rather than could you say home currency and foreign currency, it's better to tell that first currency and second currency. The first currency is a corresponding home currency of that country. Second currency is a foreign currency of another country. It will be usually. Now, RH home currency and RF foreign currency should be for the period we compute the forward rate. For 6 months forward rate, we need to use proportionate 6 months home currency and 6 months foreign currency. My dear friend, if I would like to talk about the concept of the interest interest rate parity theory, the interest rate parity theory link with interest rates. The currency having higher interest rate will lead to depreciation of that currency. For example, interest rate in US 6 percentage, whereas interest rate in India 4 percentage. Fine. Somebody joined in meetings.
Friends, see, you see always like this. Which country interest rate is high, that country currency is going to depreciate. My dear friend, so currency having higher interest rate will lead to depreciation of that currency. Up in case implied differentiation in interest rates is equal appreciation depreciation of the product currency. Appreciation of the product currency has a low interest rate. Appreciation of the product currency has a lower interest rate. Depreciation of the product currency has a higher interest rate. For example, which country is higher interest rate, that country currency is going to depreciate. For example, in India, if you bring interest rate 18% or 6% from there to you bring to 1% or 2%, then your currency is good, strong when compared to US currency. Since US currency interest rates are less, our currency interest rates are high, then our currency is going to depreciate. It means that the moment I depreciated my currency, if I want to purchase dollars, I need to pay more currency, then only I will get US currency. If my currency is not depreciating, then if I give lesser amount also, I'll get US dollar, which is compared to previously, I need to be higher interest rates currency. It, it means lesser amount means not lesser than the dollar. I'm going to for usually today I need $1. I need to pay around 85 rupees or something, right? Whereas if I'm going to pay 70 rupees itself or 60 rupees itself, in such a case, in India, my currency rates are in such a case, my currency rates are come down. So, which country interest rates are high, that country currency is going to depreciate. So that's called implied difference in interest rates, appreciation or depreciation of the product currency. Appreciation of the product currency has a lower interest rate. Whereas a depreciation of the product currency has a higher interest rate. Now, this interest, yes sir, yes sir, what sir? So okay, somebody came into our discussion and then we are talking to something. Okay. This interest rate parity theory links with the interest and rates. So
So 1 plus price currency divided by 1 plus product currency, or 1 plus home currency divided by 1 plus foreign currency, is equal forward rate divided by spot rate. Now I am moving to another concept number 23. In the interest rate parity theory, law one price, the space arbitrage buying in one bank and selling in other bank, earning riskless profits. For example, exchange rate quoted in from multiple banks, or buy from the bank having the lowest ask rate and sell the bank having the highest bid rate, then profit is equal sale proceeds minus purchase cost. Because I have multiple banks, for example 1 lakh US dollar, if I want to purchase, I want to see among the banks which bank is quoting the lowest ask rate. The same I will take from the one bank. I will going to sell any other bank, which bank able to accept highest bid rate. Then my profit is sale proceeds minus purchase cost. If result is positive, then arbitrage opportunity exists. Then arbitrage gain will come because of this interest rates. Now, concept number 24, space arbitrage. Buy in one market, sell in another market. Let us assume bank A gives INR divided by Japan yen exchange rate, and bank B gives Japan yen divided by INR exchange rate. To check arbitrage opportunity, we should convert them into exchange rate into common form, both banks. Either INR divided by Japan yen or Japan yen divided by INR. You need to check the arbitrage opportunity, we should convert them into exchange ratio. But at the lowest ask rate and sell at highest bid rate, then the computation profit and check arbitrage opportunity may come. So direct quoto and indirect quoto, then space arbitrage will come. If one bank to another bank, the multiple banks are maintaining, then due to interest rates, somebody is calling me, just wait 2 minutes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm in office only, sir. You can come, sir. No issue. Yeah. Please. Please. Dear friends, let's go for discussion. We're going to talk about more on the space arbitrage, direct quote, indirect quote. Covered
See, covered interest rate, arbitrage or time arbitrage. Compute fair forward rate using IRPT and compare with the actual forward rate. If future forward rate more than actual forward rate, borrow the product currency and invest into the price currency. Whereas future forward rate is equal to actual forward rate, then no arbitrage. Whereas future forward rate is less than the actual forward rate, borrow in the price currency and invest into product currency. See, because we are dealing with the contract, always two rates will be there, spot rate and forward rate. Spot rate is today rate and forward rate is the future contract execution. So, in order to compute the forward rate by using IRPT and compare with the actual forward rate. For example, actual forward rate is 7%. Whereas the future forward rate is computed, for example, today 100 rupees by actual forward rate. Whereas based upon the interest rate parity theory, by interest rates and time period, if I have information, I computed future forward rate. My future forward rate is more than my actual forward rate. What I do now? Then I'll borrow product currency and invest into my price currency. For example, INR divided by USD. INR is my price currency. Dollar is my product currency. If future forward rate is more than actual forward rate, I'll borrow USD and invest into my INR. Whereas my future forward rate, actual forward rate, there is no difference, no arbitrage. For example, my future forward rate is lesser than the actual forward rate. What I do, borrow in Indian currency, I will invest into US dollar, and after that US dollar repayment, US dollar plus interest, whatever I'm coming, then I'll again convert into Indian currency, then I will pay. So based on that, you will get some arbitrage gain. Now I move to concept number 26. Covered interest rate arbitrage. Arbitrage steps. Arbitrage steps, what I do, the day zero, what I do, borrow in price or product currency, which is convenient to me. Based on my, already I discussed what, my future forward rate is more than my actual forward rate. I would like to borrow my product currency and invest into my price currency. Whereas my actual forward rate is lesser than my HT. Whereas my forward rate is less than the actual rate, I'll I will borrow. Previously, what I did, I borrowed US dollar and invested in India, right? Now I will borrow in India, I will invest in US. Ulta. Previously, I borrowed product currency. Now I will borrow price currency. One currency you borrow, what you will do? You will invest into another currency. That's it. Okay. Now, the day zero, what you do, either product currency or price currency, what you will do, you will borrow the currency first. Thereafter, what you do,
whatever borrow currency, you must convert into the same into another currency. For example, I borrow price currency, I convert into my product currency, I'll invest into my product currency, and then I will gain the interest, and then again I'm going to repay, then again I'll convert, then I comes to know what is arbitrage gain, what is my gain. So the moment whether you borrowed price currency or product currency, first immediately you should invest into somewhere in the bank. While investing, you need to convert, right? You need to convert. Now, enter into a forward contract to reconvert this amount into other currency and redeem the investment along with the interest. Convert this back to a forward rate. And again, best example, my dear friend, 1 lakh US dollar, I take in the loan. That 1 lakh US dollar, I will convert into Indian currency and I will invest into INR. And after some period of time, INR plus interest, whatever amount, I will convert into my again USD, and this USD I'm going to pay US loan. At the time I'm paying, what I'm going to do? I'm only paying not only US dollar which I take in the loan. Again, along with that, whatever interest rate were there, that interest also need to pay. Then this amount minus that amount, either gain or loss will happen due to exchange fluctuation. Now, friends, gain is equal forward FD maturity minus loan repaid. That's everyone knows, right? This is entire concept is called covered interest rate arbitrage gain or loss. This entire concept is called as arbitrage gain or loss, arbitrage gain or loss because of covered interest rate. The day zero, either product currency or price currency, I will take a loan, I will convert into that loan amount into either price currency or product currency. For example, if I take in a loan into price currency, I will convert into product currency. For example, if I take in a product currency, I will convert into price currency. Then I will invest into corresponding bank, and again I will get some other day interest rate maturity, and then interest the maturity amount minus the repayment of the loan plus interest. Difference will be gain or loss will happen. This is called interest covered rate arbitrage. This is one kind of business, my dear friends. People are doing, banks are doing this kind of business. That's why many foreign banks are there now. What? Right? Ah, right. Friend, next, I'm moving to another concept number 26. Covered interest rate arbitrage. Covered interest rate arbitrage with two quotas. Future forward rate and actual forward rate comparison will not help in deciding arbitrage. Hence, trial and error method will happen. Option 1, borrow price currency and invest into product currency. Option 2, borrow in product currency and invest into price currency. By doing this trial and error method, you comes to know which currency is the best way
to take loan and invest into another bank. Friends, now I'll move to another concept. In this concept, triangular arbitrage with three exchange quotas. Let us assume we have INR divided by USD, INR divided by GBP, USD divided by GBP. Find the starting currency we have. Let us assume USD. Two way of rotating the USD money and going back to USD. USD to GBP, GBP to INR, INR to USD, one route. Another route, USD to INR, INR to GBP, GBP to USD. Arbitrage gain is confirmed if ending amount is higher than the starting amount. Understood, friend? Arbitrage gain is confirmed if ending amount is higher than the starting amount. Friends, understood? Dear friend, understood? Arbitrage gain is confirmed if ending amount is higher than starting amount. Exchange margin is to applied on every quota or conversion. Somebody is calling me, my dear friend. Let us see who is calling that, and then we'll reply and come back to our discussion. Sir, namaste, sir. చెప్పండి సార్. నమస్తే సార్. బాగున్నాను సార్. ఇస్తాను సార్. ఎందుకు లేదు, ఉంది సార్. పంపిస్తాను సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. పంపిస్తాను సార్. పర్లేదు సార్. జనవరి సార్. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడే పంపిస్తాను సార్. ఏమన్నా
Dear friends, sorry for interruption happened during our discussion, and let's go back to again discuss completely. Let's go back to discussion. Friends, let's come back to discussion. Dear friends, మణికంఠ లైవ్ లో ఫొరాక్స్ ఎక్స్పోజర్ దాని యొక్క రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ గురించి లెక్చరింగ్ ఇస్తున్నా. జాయిన్ అవుతానంటే జాయిన్ అవ్వ. లైవ్ లో కొట్టు పీపుల్ సర్టిఫికేట్ అని కొడితే వచ్చింది, లైవ్ వచ్చింది. లేదా లింక్ పంపిస్తాను చూడు నీకు, జాయిన్ అవ్వు, బాగుంటది. టాపిక్ మామూలుగా బాగా చెప్తున్నా, పంపించమంటావా? ఏది విశేషాలు? ఇక్కడ అబ్బే ఏం బాగా, ఇక్కడ కూడా వర్షాలు పడుతుందిలే కానీ. ఏంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ షేర్ బాగానే పెరిగింది, ఎయిర్టెల్ బాగానే పెరుగుతుంది, కానీ అమ్మాలంటే మనసు రాట్లా. మంచి కంపెనీలు కదా ఈ రెండు. ఈ అమ్మాయి డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ చెప్పి తొగడా కంపెనీలు అక్కడ నేను కాకపోతే ఆ తొగడా కంపెనీలు ఎక్కువ పెట్టలే, 1-2 షేర్లు లేదా 5 షేర్లు మ్యాక్సిమం. వాటిల్లో తొగడా వాటిల్లోనే దాదాపు 1-2 లక్షలు బ్లాక్ అయ్యి ఉంది మనీ. పోనీ మంచి కంపెనీలో డబ్బులు పెడతాం అంటేనేమో భయం, మళ్ళీ రేట్ ఏమో 2,000-3,000 అయ్యా. టీసీఎస్ ఒక్కటి 3,000 గురు. ఫస్ట్ 5 కొన్నా, తర్వాత చివరికి 8 కొన్నా వాటిని. ఇంకా అంతకంటే ₹1 పెట్టాలని భయం వేస్తుంది, మళ్ళీ ఆడబోయిద్దు అని. ఈ పరిస్థితి. ఆ తొగడా వాటిలో నుంచి బయటపడాలి. ఆ తొగడా అంటే ఏం లేదు, భారత డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ ఉంది చూసావా, అది ఏదో అప్పుడు యుద్ధాలు వస్తున్నాయి కదా, ఒక్కటి పెట్టుకుంటా పోతే సప్పని పడిపోయింది అది. భారత డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ ఒకటిను, తర్వాత ఇది ఉంది చూసావా గెయిల్ ఒకటి, తర్వాత టాటా మోటార్స్ కూడా అట్టే దెబ్బతీసింది. టాటా మోటార్స్ ఏంది ఇప్పుడు, అది
రూ. 700 ఉన్నప్పుడు మనం కొన్నాము. వాడేదో డీమర్జర్ ఏదో చేసినట్టున్నాడు. ఇచ్చాడు నాకు, కానీ నా లాస్ 2000 చూపిస్తుంది ఆంతున్నా, మరి ఎందుకని? లేదు గురు, ఇప్పుడు నీకు యావరేజ్ అయిపోవాలి కదా, స్టిల్ నాకు 2000 లాస్ చూపిస్తుంది దాంట్లో. అదే చెప్తున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ లో తప్పు ఉంటాయి, ఎగ్జాక్ట్ రావు. అంతేగా లాస్ ఏం లేదంటావాడా? లాస్ ఏమి నువ్వు లెక్కేసుకొని ఎన్ని షేర్లు ఉంటే లెక్క ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టావో దాని ప్రకారం నీకు ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి చూడు. మిగతా ఫ్రీ ఇచ్చాడు కదా మొన్న. అదేలే, వాడు 10 షేర్లు ఉంటే 10 షేర్లు ఇచ్చినట్టున్నాడు. అదే అప్పుడు 760 అప్పుడు ఇది 460 ఎంత ఉంది కదా, 300 ఉందా ఏది ఇప్పుడు యావరేజ్ ప్రైసా? అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఏది ఈ రోజు ప్రైస్ 400 ఉంది, నేను కొన్నప్పుడు 600. మరి అప్పుడు దానికి ఫ్రీగా ఒకటి వచ్చింది 400, అది కూడా లెక్కేయాలిగా. అంటావా? ఇప్పుడు ఆ లెక్కన నాకు లాస్ కనపడకూడదు కదా. సరే ఏమోలే, కొన్ని కనపడుతున్నాయి, ఏముందిలే దాని అమ్మ మార్కెట్ యాప్ డిలీట్ చేసా, అది నమ్మ గురించి పడుచుకోకూడదు, తలనొప్పి వారం ఈ టైం ఏదో కమ్మంగా నేల జీవనం పెట్టిన డబ్బులు వస్తాయని వదిలేసాను దాన్ని. కాకపోతే ఎప్పుడన్నా వారానికి ఒకసారి ఎప్పుడన్నా మనసు వచ్చినప్పుడు చూస్తుంటా. కానీ దాన్ని సిస్టమేటిక్గా అమ్ముకునేవాడికి కొనేవాడికి లాభం. అది కూడా ఏది నాలాగా తక్కిడికి ఆడొకటి ఉపయోగం ఉండదు. దమ్ముంటే ఒక దాంట్లో పెట్టుకోవాలి, అది గెయిన్ తీయాలి. అది ఏమంటావు? మనకు ఆ దమ్ము లేదు, తొక్కలేదు. నువ్వెలా ఉంది, పర్లేదా? అదే సూపర్ గురు, తెలుగులో చేసే పని అదే. మాలాంటి లఫుడ్గా చేసే పని ఇదే. 4 లక్షలకి 100-200 షేర్లు ఉన్నాయి, 100-200 కంపెనీలు ఉన్నాయి. అవసరమా? మంచి కంపెనీలు 4 జాడు కదా, చెత్త కంపెనీలు ఎందుకు ఇన్ని? కాదు భయం, వాటిల్లో పెట్టి సడన్ గా పోయినాయి అనుకో, మాదేముంది పెళ్ళ మెడగా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు గబక్కన అవసరం అమ్ముకోవడానికి నష్టం కూడా తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి లెక్కన. నా ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టానంటే, మనకి ఎప్పుడు డబ్బులు అవసరం తెలియదు, అమ్ముకున్నప్పుడు గబక్కన 20,000-30,000 లాస్ ఉంటే అమ్మలేంగా, అటు కాకుండా 400-300 లాస్ ఉంటే అమ్మిపండి వస్తుంది తర్వాత సంగతి. అది ప్లాన్, అందువల్ల అలా పెట్టా నేను. టాలెంట్ అదే లేదు, ఓవరాల్ గా లాస్ 13 ఉదయం 16,000 17,000 చూపిస్తుంది. పర్లేదా? అవుట్ ఆఫ్ 4 lakhs 4.5 lakhs పోర్ట్ఫోలియోలో 10,000 లాస్ అంటే పర్లేదా? నాదా ఇప్పుడు మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలంటే యాప్ డిలీట్ చేసా, పెడతాను నీకు. అంటే అది గురు, ఇప్పుడు చూడు, ఎంటైర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టెడ్ అరౌండ్ 4.61 4.68 వేసుకో. బట్ టుడే లాస్ ఈజ్ షోయింగ్ 15,000 అన్రియలైజ్డ్ లాస్. అంటే ఎంత? 15/468. పర్లేదా? 3.2 లాస్ అంటే పర్లేదా? అట్లా కాదు కదా, ఇప్పుడు లాస్ ఎందుకు వచ్చింది, ఏ కంపెనీలో పెట్టా చేసుకోవాలి. అనలైజ్ చేసా. అయ్యే భారత్ డైనమిక్స్, తర్వాత చిన్న కొన్ని పిల్లల కంపెనీలు 100-200 లాసులు అయ్యి కొన్ని, ప్లస్ మెయిన్గా లాసులు ఏంటంటే భారత్ డైనమిక్, టాటా మోటార్స్, అది తర్వాత ఐఆర్సిటిసి, తర్వాత గెయిలు, తర్వాత ఇది ఎన్టీపీసీ, ఇవే. ఏందో ఎగ్జిట్ అయిపోమంటావా? ఎందుకు చెప్పి మార్కెట్లో అన్నిటి నుంచి లాసులో ఉన్నాయి. మొత్తాన్ని ఎగ్జిట్ అయితే 13,000 లాస్ వచ్చింది. అప్పుడు ఎందుకు మర్చిపోయి, నా దగ్గర పోర్ట్ఫోలియోనే ఉంది, నీకు ఇస్తా ఉండు, ఒక్క సెకండ్ ఉండు. నా దగ్గర మన పోర్ట్ఫోలియో డౌన్లోడ్ చేశాను, ఇప్పుడు ఇస్తా ఉండు, ఒక్క సెకండ్ నాకు. ఆన్లైన్ ఉంటా ఇప్పుడే పంపిస్తాను. నన్ను అనుకోకుండా పోర్ట్ఫోలియో డౌన్లోడ్ చేశాను. పోర్ట్ఫోలియో
ఒక సెకండ్ గురు, ఒక సెకండ్. ఎక్కడో డౌన్లోడ్ చేశాను. అందులో అన్ని లాగిన్ అయ్యి డౌన్లోడ్ చేయడం కూడా పెద్ద ఏమేమి పట్టదు. వెయిట్ చేద్దు కానీ ఉండు చెప్తా. పోర్ట్ఫోలియో మొబైల్ ఆన్ చేసి తీసుకున్నాను. ఒక్క సెకండ్ గురు పెడుతున్నాను పోర్ట్ఫోలియో. ఒక్క సెకండ్. నీకు 2 లింకులు పెట్టి చూడు. ఏం గురు? 2 లింకులు పెట్టే చూడు. చూస్తున్నాను. Is ready to start confidentially cryptocurrency on the platform to earn, invest, trade. ఒకటేమో గోల్డ్, గోల్డ్ సిల్వర్ రోజు పెట్టుకో, 100, 50 ని ఇష్టం, 20 రూపాయలు. ఓకే. సిప్ అనమాట ఇవి కూడా. ఎందుకంటే అప్పుడు చార్జెస్ ఏముండవు. తర్వాత ఇంకోటి కాయిన్ D6 అని క్రిప్టో, దాంట్లో షిబు అని ఒకటి ఉంటుంది. షిబు ఓకే. అన్ని పైసల్లో ఉన్నది. ఒక 2,000 పెట్టావు అనుకోండి, ఒక 23 లక్షల కాయిన్లు వస్తాయి. రూపాయి ఎప్పుడైనా చాలు కదా. ఒక 2 3 అంతే. ఒక 5 నిమిషాలు అర్జెంట్ మీటింగ్ లో ఉన్న, తర్వాత కాల్ చేస్తాను నీకు. నేను గురు నువ్వు కాదు, మా ఆవిడకి చదువుతుంది గురు. ఒక్క సెకండ్ గురు, నాది పోర్ట్ఫోలియో నీకు పెడదాం చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇది ఉందిరా, ఇంట్లో కనపడింది. ఒక్క సెకండ్ నీకు పెడతాను. నాకు మంచి సజెషన్ చెప్పు. 7 నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వమంటావు చెప్పు. ఒక సెకండ్ పెడుతున్నాను, ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను. బఫర్ అవుతుంది. ఇంకేం ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉంది? ఓకేనా? ఒక సెకండ్ బఫర్ అవుతుంది. ఒక్క సెకండ్లో వచ్చింది. పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేశాను. సిస్టమేటిక్గా ఉంది. ఒక సెకండ్ సేపు పడుతుంది. గురు ఒక్క సెకండ్, అది పంపుతున్నాను. అది పంపిన తర్వాత నాకు గైడ్ చేద్దాం. ఒక్క సెకండ్ గురు. అయిపోయింది. ఏంది గురు అంతా బాగుందా గురు? విశేషాలు ఏంది? నేను ఫ్రైడే వస్తున్నాను గురు ఒంగోలు, మా అమ్మని డ్రాప్ చేయడానికి. మా అమ్మ ఇక్కడ ఉందలే, నాకు కలవమంటాను నిన్ను. కొంచెం ఈసారి బిజినెస్ చేయలేకపోయాం ఒంగోలులో. మనం పెట్టాను చూడు, పోర్ట్ఫోలియో పెట్టాను. వీటిల్లో దేని నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వమంటావు చెప్పు. కంపెనీ చెప్పు, ప్రైస్ ఏముందిలే కానీ ఏ కంపెనీ వేస్ట్ అనుకుంటే ఆ కంపెనీ చెప్పు, ఎగ్జిట్ అవుతా. చూసావా? అదే కదా చెప్పింది.
అన్ని 1, 2, 3 అట్లా ఇది నా వ్యాపారం. అదే అన్ని కొనటం వల్ల మనం పెద్దోళ్ళు అవ్వలేదుగా, అందుకే మనకు వచ్చేది ఇప్పుడు ఆదాయము నెలకు 2000, 1000 రూపాయలు, ఇది మన ఆదాయం. ఇప్పుడు ఏది అమ్మంటావు చెప్పు, రాసుకుంటాను, అది అమ్మేస్తాను గురు. రాసుకోమంటావా? పెన్ను పేపర్ తీసుకొని రాసుకుంటాను. నువ్వు ఏ ఎగ్జిట్ అవ్వమంటే ఆ ఎగ్జిట్ అయిపోతా. వాటికో దండం. మా అనవసరంగా డబ్బులు వేస్ట్ అవుతున్నాయి. లేనిపోయిన టెన్షన్ పెరగట్లేదు, ఏందో రాసి వస్తుందని. ఆల్మోస్ట్ 100 కంపెనీలు, 100 షేర్లు ఇల్లే, 100 కంపెనీస్, 100 షేర్స్ అయితే ఇబ్బంది ఏముంది? అదే 2 షేర్లు, 3 షేర్లు, 4 షేర్లు, 5 షేర్లు, ఇదే పని. ధైర్యం ఉండదు. టూ మినిట్స్ సార్. అన్న చెప్పన్నా, నమస్తే చెప్పన్నా. రాసుకుంటున్నా, రెడీగా ఉన్నా, రాసుకోండి, పెన్ను పేపర్ పెట్టి. ప్రజెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కొంచెం ప్రాఫిట్ లాగా నాకు కనపడుతుంది. ఎస్బీఐ ఒకటి, తర్వాత చెప్పు గురు. ఎందుకు నీకు అసలు బ్రాడర్గా ఐడియా ఉంటుందిగా, ఏ తుగడా కంపెనీలు అంటే అవి కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తా. ఓకే, లేదా పని చేయాలి, అసలు ఏ ఉంచుకోమంటావు చెప్పు, అవి ఉంచుకొని మీద లేపేస్తా. లేకపోతే నువ్వు 100 కంపెనీలు నీకు ఎదగడం కష్టమైంది కదా. కాదు నేను చెప్పేది, మ్యాగ్మీ సోలార్ హోల్డింగ్స్ తీసేసి ఏజీ ఇన్ఫ్రా, అసలు ఇన్ఫ్రాలో పెట్టద్దు. అసలు ఇన్ఫ్రాలోనే పెట్టద్దా? అంటే ఇన్ఫ్రా అంతా లాసే కదా. రోడ్లు ఎప్పుడు లాభాలు వస్తాయి, అసలు రావుగా. ఓకే, ఇన్ఫ్రాలో పెట్టొద్దు అంటావు. తర్వాత అమర్రాజా ఎనర్జీ, అసలు ఏది అసలు అది? అమర్రాజా వాడిది ఎనర్జీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని, మొబిలైజేషన్ అని, ఎంత 2 షేర్లే కొనింది. ఓ, అమర్రాజా కూడా వద్దా? అమర్రాజాలో బ్యాటరీస్ ఉంది, అది తీసుకోవచ్చు. తర్వాత రేపు ఎగ్జిట్ అయిపోతారు ఇలాంటివి చెప్పు. అదాని మొత్తం పెట్టినట్టున్నావుగా. అదాని అన్ని కంపెనీలు టచ్ చేసి, ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నమ్మేవాడిని కాదు, కానీ వాటి ద్వారా మనం కొంచెం లాభాలు వచ్చినాయి అబ్బా. ఒకసారి 2000, ఒకసారి 1500 అలా వచ్చినాయి. అందుకని అది ఏషియన్ పెయింట్స్ లాభాల్లోనే ఉన్నావుగా. ఏషియన్ పెయింట్స్ లాభాల్లోనే ఉంది. తీసేది చాలు, అది పెరగవా? ఊరకే అంతే, అవి ఊరకే స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ అనే కానీ పెరగవు, పెరిగి ఏమి. తర్వాత అపోలో టైర్స్ కూడా తీసేసి, అపోలో, తర్వాత బామర్ అండ్ లారీ అది కూడా తీసేయి. అది వేస్ట్ కంపెనీ. నేను బాల్మర్ అంటే గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది, అదే అని కొనుక్కుంటే అది చివరికి దాని బొండపడేది. గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాదు, గవర్నమెంట్ అది కాదుగా. కాదు, బ్లామర్ గవర్నమెంట్ ఇంకోటి ఉంది, అది నాకు పేరు మిస్ మ్యాచ్ కొన్నట్టున్నాను నేను. దాంట్లో అదానిలో అదాని పవర్ తీసేసి. అదాని పవరా? అదేం పెరగదు. ఓకే, సెజ్ గ్రీన్ ఎంటర్ప్రైజ్ 3 ఏంటంటే లింక్ అది. ఓకే ఓకే. తర్వాత ఆదాని ఏదో పెరిగినట్టుందబ్బా ఈ మధ్య, సెజ్ పెరిగినట్టుంది బాగా, తగ్గింది. అది కొన్న ఈ రోజు 5 కొన్నా. ఎల్ఐసి కూడా 30,000 కోట్లు పెట్టాడు కదా. అబ్బా, అది పెడితే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పెద్ద ఇష్యూ చేశారు అవి, అందుకని తగ్గిందా ప్రైస్ అది. సరే, అప్పుడు ఆదాని సెజ్ ఈ రోజు కొన్నా, 5 షేర్లు కొన్నా. సరే, అదానిలో ఈ పవర్ తీసేసే, పవర్ వేస్ట్. ఓకే, పవర్ తీసేస్తానులే, అదాని పవర్. నెక్స్ట్ పవర్, అపోలో టైర్స్, ఏషియన్ పెయింట్, మామరు, ఇవన్నీ అమ్మేసుకో. ఓకే, ఎయిర్టెల్ కూడా అమ్మాయి. ఎయిర్టెల్ కూడా? ఎయిర్టెల్ ఈరోజు 1000 రూపాయలు లాభంలో ఉంది, కానీ మంచి స్టాండ్ కంపెనీ కదా నాగే. వేస్ట్ అయ్యి ఊరకే, జస్ట్ నీకు లాభాలు ఇచ్చినప్పుడు చాలు, ఎగ్జిట్ అయిపో. ఓకే, ఓకే. కెనరా బ్యాంక్ కూడా బాగా పెరిగినప్పుడు కన్నా కెనరా బ్యాంక్ కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోమంటావు అంతేనా? తర్వాత క్యాస్ట్రాల్ అసలు అమ్మేసాయి. సిడిఎస్ఎల్ ఉంచుకోవాలి. సిడిఎస్ఎల్ అది మంచిది, బాధపడ్డా. చెన్నై పెట్రోల్ కూడా తీసేసి.
అది బాగా పెరుగుంది చెన్నై పెట్రోల్, పెరిగినప్పుడు పెట్టాను ఒకప్పుడు. లేకపోతే గురు పాపం నీకు అన్నింటిలో నువ్వు చూడటం కష్టమైతే ఓ పని చేయి, ఏ ఉంచుకోమంటావు చెప్పు, మిగతా రిమూవ్ అయిపోతా. నేను చెప్పేది చాలా డెప్త్ చేయాలి, ఎన్ని వేస్ట్ తీసేసి నేను చెప్తాను. చెన్నై పెట్రోల్ తీసేయి, సిప్లా తీసేయి. ఏంటది సిప్లానా? సిప్లా మంచి కంపెనీ కదా అని పెట్టాను, వద్దా? బాగా పెరుగున్నాయి ఎందుకు. ఓకే. కోల్ ఇండియా తీసేసేయి. అసలు ఒక్కొక్క షేర్ ఏముంటది, ఏమి రాదు, నష్టం రాదు, ప్రాఫిట్ రాదు. అది బాగా తగ్గినప్పుడు కొందామని నా ప్లాన్, ఒక్కొక్కటి కొనదల్లా. తర్వాత కోల్ ఇండియా తీసేసేయి. కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ తీసేయి. అబ్బా అది నష్టాల్లో ఉంది, తీద్దామంటే 2000. కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ 299 ఉంది నష్టం. 299 ₹1000 పెరుగు, ఇప్పుడు ₹1000 దాకా వచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళు చూస్తే. సరే చూడు, అదే మరి మినిమం కొంచెం తక్కువ లాస్. ఎంత లాస్ ఉంటే అమ్మేయచ్చు అంటావు ఏదైనా? వచ్చింది అది 1800 1900కి వెళ్ళినట్టుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినట్టుంది. ఇదివరకైతే 2300. ఇప్పుడు ఈ రోజు నాది లాస్ 15,000 దాకా వెళ్ళింది. ఈ రోజు నిన్న 13 మార్నింగ్ చూసి 13,000 దాకా ఉంది. ఒక 13,000 12,000 వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోమంటావు, మొత్తం ఫ్రెష్ కొనుక్కోవచ్చు. లేకపోతే మొత్తం కాదు, నేను చెప్పిన ఏంటంటే చూసి ఎప్పుడైనా కొంచెం లైట్ గా లాభాలు కొంచెం అటు ఇటు కొన్నప్పుడు మార్కెట్ తీసేసి. తీసేస్తాను. చేస్తాను. తర్వాత కంటైనర్ కార్పొరేట్ తీసే వేస్ట్. అసలు ఏంటది కంటైనర్ కార్పొరేషన్? అసలు ఎందుకు కొన్నావు? కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఏంటది? గుర్తులేదే. కంటైనర్ కార్పొరేషన్ కంటైనర్ అదా? గవర్నమెంట్ దానికి కొన్నా. ఇవన్నీ లార్జ్ స్టాక్, నష్టాలు రావాలి. ఏం వేస్ట్ అసలు పక్కది. డిఎల్ఎఫ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చారు, అది పెరగదు సావదు. వాడిది వాళ్ళ అల్లుడిదేగా. డిఎల్ఎఫ్ ఎగ్జిట్ అయ్యా, నిన్న మొన్న ఎగ్జిట్ అయినట్టున్నా డిఎల్ఎఫ్. సరే డాబర్ కూడా తీసేయి. డాబర్ వచ్చేస్తా. డాబర్ కూడా వేస్ట్ అంటాం. దీపక్ నైట్రేట్, డెడ్డీస్, యమూదరా లిమిటెడ్, ఇంజనీర్స్ ఇండియా, గెయిల్ మొత్తం బయటికి రా, వేస్ట్. ఓకే ఓకే ఓకే. డాబరు, ఇంజనీరింగ్ ఇండియా, తర్వాత అదే వద్దామంటే 100-200 లాస్ ఉన్నాయి. ప్రాణం ఒక్క ఆగా, ఏమవుతుంది వేస్ట్. తర్వాత ఎక్కువ పోతాం. అదే విషయం. సరే సరే సరే. గ్లోటిస్ లిమిటెడ్ ఏంటి అసలు, ఏం చేసింది అది? ఇదే ఇంతకుముందు ఆ కంపెనీలో నేను పని చేశాను. వాడి మంచి పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చాడు, కొన్నా. ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసి అందుకని కొన్నా. సర్లే మరి తెలిసిన కంపెనీ కదా అని, కలర్గా ఉంది కంపెనీ కదా అని. ఆ కంపెనీ ఆఫీస్ కూడా తెలుసు ఇక్కడే, వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ కూడా మనకు బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు, అందుకని సరే అది ఇష్టం. తీసేస్తాను. ఎందుకు అది కూడా? అది అంతా ₹1000 2,000 పెట్టింది. జిఎంఆర్ పవర్ తీసేయి. జిఎంఆర్ పవరా? ఏంటాడు అదే ఏంటో చెప్పు. ఒక్క నిమిషం ఫోన్ మాట. తర్వాత గోకుల్ దాల్ తీసేయి. తీసేస్తా. అన్నీ అదే నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇట్టే ఉంటుంది మా పనులన్నీ. నీలాంటి వాళ్ళు ఫాలో అయితే బెస్ట్గా ఉంటుంది. కానీ జీవితం మొన్న హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్స్ పెద్దగా బాగాలేదని అది పెద్దగా పెరగల. కొన్నా, అది కూడా దాదాపు 10 షేర్లు ఉన్నాయి. అరౌండ్ లాస్ ఈ రోజు 300-400 కనపడుతుంది. తీసేది హెచ్సిఎల్ కూడా. సరే హెచ్సిఎల్ వేస్ట్. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా మొన్న అన్ని బోనస్లు ఇచ్చి అప్పుడు కొన్నాం హాయిగా. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా ఇప్పుడు పర్లేదులే, 620 ప్రాఫిట్కి వచ్చేసింది. అమ్మేమంటే అమ్మేస్తా. తీసేసి. ఓకే. హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కూడా తీసేయి. ఓకే. హుండాయ్ కూడా తీసేయి. ఏంది ఈ హుండాయ్ బాగుందా? వేస్టా? ఏం పెరుగుతాయి అవి? దాంట్లో ఏముంది గ్రోత్ చెప్పు? రోజు కార్లు అమ్ముకోవటమేగా. ఏవో స్టాండర్డ్ కంపెనీలు కదా, మనకి ఏదో పేరు ఉంటుందా? స్టాండర్డ్ నేను చెప్తాను. 4 కంపెనీలు 4 పెట్టుకో. చెప్పు. 4 కంపెనీలు చెప్పు. స్టాండర్డ్ ఏందో అవి వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని మిగతా ఎగ్జిట్ అయిపోతా. మొత్తం వెళ్ళిపోయింది. ఏం అక్కడ కూడా ఇన్ఫోసిస్ ఉంది, అది ఉంచు. ఇన్ఫోసిస్ ఉంది, అంతనే ఉంది.
హెరిటేజ్ కూడా బాగా లాభాల్లో ఉంది, పెరుగుంది. హెరిటేజ్ కూడా తీసి హెరిటేజ్ కూడా తర్వాత జేకే టైర్స్, తర్వాత జేఎం ఫైనాన్షియల్, జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్, జిందాల్ డ్రిల్లింగ్, జిందాల్సా, జోష్ లిమిటెడ్, కరూర్ వైశ్య బ్యాంకు, కోటాక్, కరూర్ వైశ్య ఎగ్జిట్ అయిపోయారు ఇవాళ. కోటాక్ కూడా ఎగ్జిట్ అమ్మంటావా? కోటాక్ మన లాస్ట్ లో చూపించాను, 2 రోజులు పడింది ఇక మార్కెట్ లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ పాజిటివ్ వచ్చినట్టుంది ఇవాళ. ఏమో రిజల్ట్ బాగాలేదు కదా మొన్న. ఏమో ఈ రోజు నెగిటివ్ వెళ్ళలేదు, పాజిటివ్ 100-200 పాజిటివ్ లో ఉంది. ఉంటే అబ్బాయి బయటకు వచ్చి ఎందుకు అసలు ఆడబెట్టి నువ్వు ఎట్ట మెయింటైన్ చేస్తావు పోర్ట్ఫోలియో అసలు? అట్టని ఇప్పుడు ఒకే లక్ష 1,00,000 2 లక్షలు దాంట్లో పెడితే అది డప్పన పడితే ఇక మా కన్నీళ్ళు వస్తాయని నా భయంతో ఇలా చేశానయ్యా. ఒకటి పడే ఎట్లుంటాయి. ఎగ్జిట్ అవుతాయి అయితే మహా అయితే ఒక 5-6 వేలు లాసుల్లో ఉంటే ఎగ్జిట్ అయిపోతాం మొత్తం. సరే ఆ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ చెప్పు, అవి మటుకు పెట్టేసి మిగతా ఎగ్జిట్ అయిపోతా. విడాయిల్ కూడా కొన్నట్టు గుర్తే, లేదా షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది కొనలేదేమో. స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ చెప్పు, రాసుకుంటా. వాటిని రేపే మొదలు పెడతా, ఆచరణ కూడా రేపే మొదలు పెడతా. ఇంకెందుకు 1 గంట 2 గంటలు కూర్చుంటే మొత్తం ఇదైపోద్ది. కానీ ఈ 2,000 3,000 4,000 ఉన్నాయా, తక్కువ ఉన్నాయా? విడాలు రేట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది చూసినా మొన్న. సరే విడాలు ఒకటి. మొన్న అంత ముందు జిల్లెట్ చెప్పావు, జిల్లెట్ నాయన ₹1 ₹2 ఉందా? నువ్వు చెప్పినప్పుడు 12,000 ఉంది, ఈరోజు 11,000 ఎంత ఉంది. ఈరోజు కూడా చూస్తే జిల్లెట్ ఇంకా రాలేదులే, ఇది ఇంకా రాలేదు గురు. వచ్చింది. అబ్బా ఏదైనా నువ్వే మనిషి అంటే ఏంది 16,50 ఓకే, 6,674, 10,000 10,760. ఏం కంపెనీ ఇది? సందుమా? ఏం కంపెనీ అది? అది మ్యాంగనీస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాడు. మొత్తం 4 లక్షలు దాంట్లో 4 లక్షలు దాంట్లో పెట్టేసావా? పెట్టుకున్న ఇబ్బంది లేదు. అబ్బా రాసుకుంటా ఉండదండి. SAN 8 లక్షలు అయితే నాకు 50,000 ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా. ఇస్తా పోయా బాబు, భలేవాడువే. డబ్బులు పెరగాలి కానీ ఏముందా. కంపెనీ పేరు ఏంది? SAN DUMA. సందుమా. కానీ అంటే వాటికి ఊరి పేరు తెలియదు మనకి. యాడంటే ఎట్ట నీకు నమ్మకం ఎలా పెట్టావు నువ్వు? ఇప్పుడు టాటా అంటే, ఎయిర్టెల్ అంటే కళ్ళ ముందు తెలుసు, తెలియదు. అట్లా కాదు, ఇది నేను 15 years రీసెర్చ్ లో చేసిన కంపెనీ. ఎత్తుకు సందుమా. ఎప్పుడు నుంచి ఉంది? 1750 నుంచి ఉంది. అబ్బా SAN DUMA. సరే సందుమాలో నాకు ప్రాఫిట్స్ రావాలే కానీ నీకు ఇస్తాపు. సందుమా we need to invest Monday. We need to invest tomorrow itself. ఓకే రాసుకున్నా గురు. SAN DUMA. సరే గురు, ఇంకో పని కూడా చేస్తా. ఎవరన్నా నా కస్టమర్స్ ఎవరన్నా అడిగినాక నీ పేరు రెఫర్ చేసేదా? చక్కగా 4 మాటలు చెప్పి నువ్వు ఫీజు తీసుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడికో ఎందుకు నీలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ పెట్టుకొని నేను ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నాకు చెప్పలేదు, నేను రెఫర్ చేయలేదు. ఇక నుంచి ఆ పని చేయమంటావా? తర్వాత LEG ఇండియానా ఇది? 6,600. LG మొన్న కొన్నావా IPOలో? సూపర్. నువ్వు పెట్టమన్నావు దరిద్రుడిని, దాని ఇష్యూ ప్రైస్ తక్కువ ఉందని చెప్పి నేను పెట్టలా. ఫేస్ వాల్యూ ₹10 ఏంది, అది చూస్తే 1,600 అని ఆగా. అదేలే.
కొంటా సందుమా ఇంతేనా? సందుమా చెప్పావు, వీడియోలు చెప్పావు, 2 చెప్పావు. యాత్ర నుంచి ఉంటుంది చూడు. ఏది ఆ పైదా? ATHERA. కానీ అది షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటా రేటు. బాగా పెరిగింది. సరే ఉండే అయితే రాసుకుంటా. అట్ట కాదులే, 3000 4000 ఉంటే మనకు కొన్ని భయం కదా. అది ఏమైతే 1700 అయితే ఓకేలే. అయినా కొనుంటానే, 1700 కొనుంటానే. ATHERENERG కొంటా గురు. ఇదన్నట్టే రేపే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఇది మొత్తాన్ని. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ఒక సెక్టర్ చూస్ చేసుకో. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక సెక్టర్ ఎలా అంటే సపోజ్ రేపు ఎప్పటి నుంచైనా నెక్స్ట్ సెక్టర్ ఇప్పుడు ఉంది కదా, మైక్రో ప్రాసెసర్ కండక్టర్స్ అవి ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయి ఎప్పుడైనా. ఓకే. డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఒకటి ఉంది. డిక్సన్ అది కూడా చాలా రేట్ ఎక్కువ ఉందబ్బా. 3400 ఉంటుంది లేదా? ఎంత? 7000. 17,000. అవునవునవును. అది నువ్వు కొనుక్కో, ఒకటన్నా కొను. ఓకే కొంటాలే. అలాంటి కానీ అదే చేతిని అంత పెట్టుకోవాలంటే భయం, లేకపోతే ఎందుకు చేయము? తెలుసు డిక్సన్ టెక్నాలజీ మన షోలింగ్ నెల్లూరులో ఉంది. ఆ కంపెనీకి ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళొచ్చా. ఓకే గురు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, గ్రేట్ఫుల్ టు యూ గురు. అవి కొని మళ్ళీ సంవత్సరం నువ్వే చెప్తావు. ఓకే. నాకు లాభాలు రావాలి కానీ గ్యారంటీగా నీకు 10% కొడతా పో అసలు దాని మీద. రావాలనే నేను రీసెర్చ్ చేసి నీకు ఎవరికి చెప్పాలని నీకే చెప్తాను. ఓకే. సందుమా ఒకటి, డిక్స్ టెక్నాలజీ ఒకటి, ఎథరెచ్ ఒకటి, మొత్తం 4 చెప్పావు నువ్వు. వీడియోలు కూడా ఉంటాయి. వీడియోలు కొంటా రేపే. మిగతా ఎగ్జిట్ అయిపోయి టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేట్ ఉంటుంది. అర్థం కానీ ఏంటి? టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేట్ ఉంటుంది చూడు. నా లాస్ట్ పోర్ట్ఫోలియోలో 820లో ఉంది. ఎక్కడ కనపడలేదు గురు. టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది. అది 5063 రూపాయలు లాసుల్లో ఉందిగా. లాస్ అంటే మనం 1000 రూపీస్ వాడు 1:10 బోనస్ అది స్ప్లిట్ చేసాడు. ఓకే. ఆ టైంలో ఈ షేర్లు కొన్నా. కొనిన తర్వాత అది 900 పడిపోతే మళ్ళీ యావరేజ్ చేయడానికి కొన్నా. 820లో కొన్నా. మొన్న ఆల్రెడీ 872 880కి వెళ్ళి మళ్ళీ రోజు 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు పెరిగింది. ఇప్పుడు కొనమంటావా? అది కూడా 800 వచ్చినప్పుడు కొనుక్కో. టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఎక్కువే కొనుక్కో. ఇది స్టాండర్డ్. ఓకే. స్టాండర్డ్ లో 1,00,000 పెట్టాను, చూసేవా లేదు. పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టాండర్డ్ కంపెనీలో 90,000 80,000 ఉంటాయి. అదేంటంటే ఒక 5 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళ కంటే పెద్ద ప్రాఫిట్ రాదు. సన్నమా రిస్క్ రివార్డ్. మొన్న 30,000 నుంచి 40,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అమ్మేసాయి మళ్ళీ కొన్నా. బాగా ఒక రోజు నీకు బాగా 250 40 వెళ్ళినప్పుడు అమ్మేసుకోవడం, మళ్ళీ 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు ప్రాఫిట్ 10,000 వచ్చిందో మళ్ళీ బయటకు వచ్చేయడం, మళ్ళీ చూసి కొనుక్కోవడం. యాత్ర ఎనర్జీస్ అంటే యాత్ర 2 వీలర్ బైక్ ఉంది కదా, అది లిస్టింగ్ అప్పుడు నాకు 373 వచ్చింది. సరే ఓ పని చేస్తాను గురి. ఇక్కడ నుంచి నేను నా కస్టమర్స్ కూడా ఎవరైనా అడిగినా నీ పేరు చెప్తా, నువ్వు చక్కగా వాళ్ళకి ఏదైనా సరే అడ్వైజ్ ఇచ్చేసి నువ్వు ఛార్జ్ చేయొచ్చు. అలా నన్ను అడిగిన కస్టమర్స్ కూడా ఉన్నారు కొంతమంది. ఇప్పుడే ఇస్తాను. అతని పేరు నోడు L&Tలో పని చేస్తాడు. నువ్వు ఫీ ఛార్జ్ చేయి నువ్వు చెప్పినందుకు. నేను చేస్తాలే. కాదు గురు, నువ్వు నాకు సాయం చేసినందుకు నేను నోరు మంచిదిలే. ఇప్పుడే రెఫర్ చేస్తాను. వాసు నోడు వాసు ఏం గురు బలేవాడి గురు, ఎందుకు తీసుకోకూడదు? వద్దా అంటే నాకు తెలియదే ఉంది. దాదాపు 200 మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. GST ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఈ 200 మందిలో కొంతమంది ఎక్స్ట్రీమ్ అడుగుతుంటారు, సార్ నాకు చెప్పండి సార్
ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్ అని. నేనేం చెప్తుంటారు బాబు, నేనే పెద్ద నాలెడ్జ్ కాదు అని వేరే వాళ్ళు రెఫర్ చేస్తున్నా. వాళ్ళు చేయడం ఎందుకు, నీలాంటి వాడు ఉంటే చెప్పి ఫీజు తీసుకోవచ్చు. మనకు అక్కర్లేదు కానీ నువ్వు సన్నమాకు రీసెర్చ్ చేయి, నువ్వే చెప్తావు. పక్కాగా సన్నమాలో నీకు నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్లో ఎంతో కొంత నీకు ఇస్తాను నేను. రావటం కాదు, రీసెర్చ్ చేయి నువ్వు కూడా అంటున్నా. ఓకే, చేస్తా. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన 4 కంపెనీలు రేపు మండే మార్కెట్ ఓపెన్ అవగానే అసలు ముందు ఆ కంపెనీస్ ఏంది, దాని షేర్ హోల్డింగ్ ఎవరు ఉంది, దాని 200 days మార్కెట్ రేట్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ చూసుకొని చేసేస్తాను. ఓకే గురు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ గురు, గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. మీ నాన్నగారిది రిటర్న్ ఫైల్ చేశానా చేయలేదు? నేను చేశానా? అమ్మయ్య, థ్యాంక్ యూ. అంటే నాకు గుర్తులేదు, చివరిలో వచ్చినట్టున్నావు నువ్వు. మరి ట్యాక్స్ పడలేదు మీ నాన్న, దానికి ట్యాక్స్ పడలేదు అనుకుంటా, అంతే కదా? ఎగ్జాక్ట్గా పడలా, గుర్తొచ్చింది. ఆ రోజు నీతో మాట్లాడు కదా, ట్యాక్స్ పడలేదు. ఇంకోటి మా అమ్మది కొంచెం అది ఒకసారి నాకు గుర్తు అది ఎట్లా చేయాలో అదే పాన్ కార్డు మార్పించా, పేరు తప్పు ఉంటే ఆధార్ క్లిక్ చేయాలి. అదే ఇప్పుడు చేయమంటావా? చెప్పు గురు, లింక్ ఎంతసేపు గురు? అయిపోయింది కదా, అవన్నీ చేయించావు కదా, ఇప్పుడే చేస్తా లింక్. 2 నిమిషాలు ఆగు. 1000 కట్టాలి ఇప్పుడు. 1000 కట్టాలా? మరి నువ్వు 1000 ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు కట్టి నేను చేసేస్తా. ఓకే, నువ్వు కొట్టినా ఓకే, లేదంటే నువ్వు పే చేసినా ఓకే. నేను లింక్ ఇస్తాను, పే చేయరాదు 1000. నేను ఇప్పుడు నీకు లింక్ ఇస్తా, ఆ లింక్ లోకి వెళ్ళి 1000 పే చేసేయి. ఉండు పెడుతున్నాను. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నువ్వు లైవ్ లో చేసినా ఓకే, 5 నిమిషాలు నువ్వు అక్కడ పేమెంట్ చేయి, నేను ఇక్కడికి. సార్ 1 minute సార్, యూ వాంట్ ఈట్ స్నాక్స్ సార్? ఇప్పుడు మనకి ఒక కస్టమర్ ఇచ్చాడు, సూపర్ కస్టమర్. తర్వాత పరిచయం చేస్తాలే, ఏదైనా అవసరమైన సార్. ఐ బ్రాట్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఓన్లీ. సూపర్ టేస్ట్ సార్, நல்ல టేస్ట్ ఇరుకుంది సార్. యూ ఈట్ సార్, డ్రింక్ వాటర్ ఆల్సో. డ్రింక్ వాటర్ సార్, జస్ట్ 2 minutes. అడ్వకేట్ సార్, హిస్ నేమ్ ఇస్ మణికంఠ, is in Ongole practitioner, well experienced to civil criminal, well experienced sir. Any Ongole case na you can refer to him sir. Ina మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ చెన్నైలో. సార్ పేరు కార్తిక్ అని, ఏఆర్కే ఇండస్ట్రీస్ అధినేత. చిన్న కేసు ఒకటి ఉంటే వచ్చాడు మన కాడికి, అదే ట్యాక్స్ కేసులే డిస్కస్ చేస్తా. నీ గురించి చెప్పా, ఏదైనా ఒంగోలులో ఉంటే మనోడికి ఇవ్వండి సార్ అని. నీకు ఏఆర్కే ఇండస్ట్రీస్ అని ఆయన ఎక్స్పోర్ట్స్ అవి చేస్తాడు. ఆయన షిప్పింగ్ జీన్స్ ప్యాంట్స్, షిప్పింగ్ జీన్స్ సార్. దట్ కేస్ ఐ విల్ రిప్లై సార్, డోంట్ వరీ సార్. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టు డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్. నో, యూ హ్యావ్ నో. By Monday I will give you everything. నా మిస్టేక్ లేదు సార్, బ్యాంక్ మిస్టేక్. ఓకే సార్, నో ఇష్యూ. యూఎస్డి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో రెక్టిఫికేషన్ వేసి ఉంటారు. ఓకే, బ్యాంక్ లో వాడు ఈ బిఆర్సి క్యాన్సిల్ చేసి నెక్స్ట్ బిఆర్సి రైస్ చేసి అది ఇవ్వమని సార్ మనకి. అదే ఇవ్వమని ఇస్తాను, ఆల్రెడీ లెటర్. సూపర్ then you need not worry. By Monday or Tuesday we will reply. You also give me that, we will attach that, and then we will submit. Your team is one person is there now. You just send out that customs office. Issue will be closed. మనకంటే నీకు లింక్ పంపుతున్నాను, ఒక సెకండ్. లింక్ ఆధార్ ఎందుకు లింక్ పంపుతున్నాను ఇప్పుడు. నువ్వు అక్కడ లాగిన్ అయ్యి పే చేసేస్తే నువ్వు ఎప్పుడు పే చేసినా నేను లింక్, అది నాకు సెకండ్ ఓకేనా, నాకు సెకండ్ అది ఇది అవడం. ఇదిగో నీకు పంపుతున్నాను చూడు ఇప్పుడు. షేర్ నేను పంపించినట్టు క్లిక్ కొట్టి ఓపెన్ చేయి. నేను కూడా అసలు నువ్వు మామూలుగా నా కోసం టైం ఎక్స్పెండ్ చేసి అంత మంచి అడ్వైజ్ ఇస్తే నీకు నేను టైం తట్ట. చూడు, ఓపెన్ చేయి, అయిపోయింది 2 నిమిషాలు. సార్ది ఏమన్నా చిన్న కేసు ఉందని మేము డిస్కస్ క్లోజ్ చేస్తాం, ఒక 10 గంటలు, పెద్ద విషయం కాదు సార్. విల్ క్లోజ్ సార్, జస్ట్ 5 minutes సార్. నువ్వు ఎంట్రీ చెప్తా, అది అడుగుతుంది పేమెంట్ అక్కడ ఆటోమేటిక్గా.
Sir, drink water also, sir. Water also. పాన్ కార్డ్ నంబరే మారదన్నా, జస్ట్ నేమేగా మారేది. పాన్ కార్డ్ నంబరే మారదు, సేమ్. సార్ నో ప్రాబ్లం. మీరు చూడండి సార్. చూడండి సార్. చూడండి. సార్ మీరు చూడండి. I brought from home only. Just to taste the oil like friends are is expert into stock market, sir. Exclusive knowledge, but advocate. Side business, side income is stock market, sir. So we are ready to plan to do, or you want some more discussions. అన్నా టీడీఎస్ ఏం కట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా, ఇంకా రిఫండ్ వచ్చిందనా? ఏది కట్ అవ్వలేదు, దాంట్లో కనపడలేదు టీడీఎస్. మరి ఇప్పుడు కట్ అయ్యి ఉంటే టీడీఎస్ కనపడా? టీడీఎస్ కూడా ఎందుకు కట్ అయితే? శాలరీ ఎంత? ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ మారాడా? మారినట్టుంది కదా. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం అయితే దీంట్లో టీడీఎస్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఆయనకి అసలు ముందు టీడీఎస్ ఎంత కట్ అయింది చెప్పను, లేదా నేను చూడాలంటే ఒక 10 నిమిషాలు అయితే నేను చిన్న కేసులో ఉన్నా, అది అయిపోగానే చూస్తాను, ఎంత ఉందో చెప్తాను. ప్రజెంట్ ఈయన ఇచ్చిన ఫామ్లో అయితే టీడీఎస్ లేదన్నా. ఎందుకు లాగిన్ అయితే చెప్తాను, లాగిన్ అయితే చెప్తానే ఒక 10 నిమిషాల్లో. గురు నువ్వు 1000 కట్టి నాకు ఫోన్ చేయ గురు, ఓకేనా? ఓటీపీ రావట్లేదు. ఓటీపీ ఎందుకు రాదు? అదే మొబైల్ నెంబర్ పెడితే రావట్లేదు. అసలు ఏ మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చినా వచ్చింది ఓటీపీ. మరి అదే అర్థం కాదు. మా అమ్మది ఓపెన్ చేస్తే ఓటీపీ రావట్లేదు. నెమ్మది కాకుండా నీ నెంబర్ ఏమైంది? 1000 కట్టడానికి ఎవరిది అవసరం లేదు, జస్ట్ పాన్ నెంబరు ఆధార్ నెంబరు చాలు. ఏ మొబైల్ నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు. పాన్ కార్డు ఆధార్ ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో మీరు కట్టలేదంటే దాని వేరే సైట్ లో వెళ్ళింది. ఈపే ట్యాక్స్ లోకి వెళ్తే మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయమంటే ఎంటర్ చేశా. ఓకే, రావట్లా. 12 minutes చూపిస్తుంది. సరే చూస్తాను. చూడు అది అయిపోయింది. అది అయిపోయి నాకు నా జీవితం ఎమ్మటే లింక్ చేస్తా, ఓకేనా? ఓకే బాయ్.
అర్జెంట్ అంటే అడగాల్సింది లేదు. ఇప్పుడు మన ఈ 29th లోపల 30th లోపల ఫైల్ చేయకపోతే అగైన్ దే విల్ సెండ్ వన్ నోటీస్. ఫైల్ చేయమని నోటీస్ పక్కా. ఆ నోటీస్ కు మనం రిప్లై చేయకపోతే దాని తర్వాత ఆర్డర్ కు పోతారు. పక్కా షూర్. ఇది ఓకే, ఇది స్టెప్ నెంబర్ 1. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఆయన ఏం చెప్తాడంటే సెపరేట్లీ అంటే ఈ కేసు రిజాయిస్ కి షోకాస్ 73, 74 కింద షోకాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఆర్కే ఇండస్ట్రీస్ సెక్షన్ నెంబర్ 122 బార్ 1 అండ్ 7 ఈ యాక్ట్ మాత్రంగా ఏఆర్కే ఇండస్ట్రీస్ కి సెట్ అవుతుంది. 74 సెట్ అవుతుంది. యాజ్ పర్ దిస్ యాక్ట్ టైమ్ లిమిట్ is 3 years only. SCN it is not 74 కు సెప్టెంబర్ వాడు బల్క్ గా ఒక ఇది ఇచ్చేసారు. అది ఒక క్వశ్చన్. ఇది నాకు చెప్పింది కాదు, ఆగ్రాన్ వేసి ఇంకో కంపెనీ. ఎందుకంటే we are only talking about that 122 section 122 మీరు సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్ ఎనీథింగ్ యు టేక్ వాడి టైం లిమిట్ సెక్షన్ 122 లో మిమ్మల్ని వేసి ఉంటాడు పెనాల్టీ ఆర్డర్ తో టైమింగ్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ సెప్టెంబర్ 29th ఫర్ పెనాల్టీ ఆర్డర్ ఫర్ సెక్షన్ అండర్ 122. 74 ప్లస్ 122 పెనాల్టీ, ఫైన్, పెనాల్టీ, ట్యాక్స్, డిమాండ్ 122 అట్టో వస్తేనే సెప్టెంబర్ 30th వరకు 2020. ఇది వచ్చి మీకు టైం లిమిట్ 1920. ఇప్పుడు వేరెవర్ ఫ్రాడ్ కమ్ హి విల్ అప్లై 74 అంటే చెప్పినట్టు వాడు అక్కడ ఇండివిజువల్ షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. సరే అట్టంటారా? ఓకే, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ షోకాస్ సార్. ఓకే, the 122 he raised the section. And which section you will do assessment? You do assessment only 2 sections only available for assessment, no? Either 73 or 74. But I need చెప్పింది ఇదని చెప్పింది. అదే సార్, రైట్. మీరు అన్నది ఇప్పుడు మీరేమంటారు? yes, మీరేమంటారంటే 122 ఓన్లీ will apply అంటారు. ఓకే, 122 will apply, రైటే. 1 బార్ సార్ 122 చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు మీరు అనేది ఏంటంటే 122 అంటారు, రైటే. 122 ని ఎలా అసెస్ చేస్తాడు? 122 ని అసెస్ చేయడానికి ఏ సెక్షన్ ఉంది? రెండు సెక్షన్స్ ఎంటైర్ యాక్ట్ లో. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది 74A కొత్తగా వచ్చింది. అది ఫైనాన్స్ 24-25 నుంచి అప్లికేబుల్. 23-20 ఇది అంత ముందు కదా. ఇదన్నీ 22-23. ఇప్పుడు మీరు యాక్ట్ లో ఏమన్నా చేయండి, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ఐ కెన్ అసెస్ యూ ఓన్లీ 2 sections. One is 73, another one is 74. Another one is 79 is there, that is different section, collected tax but not paid. There is no time limit for that. That is come under the rule 88B, collected tax but not paid, there is no time limit. For any other case points in చెప్పేస్తాను సార్. ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇది ఓవరాల్ గా ఒక షోకాస్ నోటీస్ ఇచ్చుంటారు సార్. ఆ షోకాస్ నోటీస్ నాట్ ఫర్ ఏఆర్కే ఇండస్ట్రీస్. yes sir. ఏఆర్కే ఇండస్ట్రీస్ దాంట్లో పార్ట్ గా పెనాల్టీ ఆర్డర్ మట్టి చేసింది సార్. సో అది వచ్చి ఏఆర్కే ఇండస్ట్రీస్ కదా, యాక్చువల్లీ అమంటో కంపెనీ అనేది పోయింది. అమంటో కంపెనీ కదా, నాలాగానే ఆ అమంటోకు పెనాల్టీ ఆర్డర్ మాత్రమే. అమంటో అగ్రోల్ కంపెనీ ఆయన చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కలెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎత్తుకుంటాం అనేసి ఇప్పుడు వాళ్ళతో కన్సల్టెంట్ ఆయన అట్ట చెప్పినట్ట. ఇది ఓవరాల్ పెనాల్టీ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటారు. పెనాల్టీ ఆర్డర్ షోకాస్ నోటీస్. బట్ మీకు సెక్షన్ 74 కు ఒక ఎస్సిఎన్ ఇవ్వాలి. సెక్షన్ 74 లో 122/1 మీరు ఫ్రాడ్, సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్, ఎనీథింగ్ దే వాంట్ టు సెండ్ యూ ద షోకాస్ నోటీస్. షోకాస్ నోటీస్ ఫర్ రిజాయిస్, నాట్ ఫర్ అమెంటో. yes sir. సో ఆ కేటగిరీలో 1920 రాదు. 1 minute. సోదరా చేసావా? చాలు, దట్స్ ఇట్. అదే అదర్స్ పెట్టేసి సరిపోయింది. అదర్స్ చివరిలో అదర్స్ పెట్టేసి ఊరికే అదర్స్ అని లేదా చివరి కాలం అదర్స్ అని అంటే చూడు. చివరిలో అదర్స్ అని చూడు లేదా? దాంట్లో సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ తీసుకో. టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లో సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ తీసుకో.
సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్. మైనర్ హెడ్ లేదు, మైనర్ హెడ్ అట్ట కాదు. నువ్వు ఆడ 500 కాలం నెంబర్ 500 లేదు, 500 ఏమైనా ఉంది? మైనర్ లో సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ కానీ దాని కింద మళ్ళీ చివరికి వచ్చేసరికి ఎనీ అదర్ అని పెట్టేసి. నేను ఓపెన్ చేసి చెప్తాను నీకు. అది కాదు నేను ఓపెన్ చేసి చెప్తాను. ఒక సెకండ్. అది న్యూ ట్యాక్స్లోకి వెళ్తే ఒక సెకండ్. CPM 8457J. Sir, just 2 minutes, sir. I understood your concern. We'll talk, sir. Just 2 minutes. ఈ సెక్షన్ 122 Sir, మీకు 122 కావాలా? మీకు 122 కావాలంటే ఇది ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది బుక్ సార్? ఇది ఈ మధ్య ఫ్రెష్ బుక్ సార్. ప్రజెంట్ చదువుతున్న బుక్ నేను. ఇక్కడ సెక్షన్ 122 ఉందా? 122 పెనాల్టీ ఆఫెన్సెస్, పేజ్ నెంబర్ 184. ఈ సెక్షన్ ఆ కరస్పాండింగ్ పేజ్ నెంబర్కి వెళ్ళాం చూడండి. అట్ట కాదు. నువ్వు ఫస్ట్ ఎక్కడికి రావాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాడికి రా. ఫస్ట్ న్యూ పేమెంట్ లోకి వచ్చావా? టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అప్లికేబుల్ లో ఏం చేస్తావు అంటే నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూపు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూపించట్లేదా? ఇది ఉండు ఒక సెకండ్. నాకు ఆడికి వస్తున్నాను. అయ్యో లాగిన్ అయిపోయినాయి. ఒక సెకండ్ లాగిన్ అయ్యి నేను నువ్వు చెప్పిందే పోతాం. CPM 8457J. ఇప్పుడు ఏమన్నావు? అసలు నీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూపించట్లేదుగా? అది వద్దు. అవును, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూపించట్లేదా? నెక్స్ట్ ఏం చూపిస్తుంది చెప్పు. అక్కడ మిస్లెనియస్ రిసిప్ట్ చేసి ఏం కాదు. ఇంకా నీకు న్యూ ట్యాక్స్ లో ఒకటే కదా కనపడుతుంది, ఇంకేం కనపడలేదు కదా? లాగిచ్చే ఏం కాదు. అసెస్మెంట్ ఇయర్ అడుగుతుందా? అసెస్మెంట్ ఇయర్ అడుగుతుందా? అడిగితే ఇయర్ పెట్టేసి ఏమైతే లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టు. 24-25 పెట్టు. 25-26 అసెస్మెంట్ ఇయర్. పెట్టేసి లాగి చేయం కాదు. 14 అప్లికేషన్ ఫీ అన్నట్టు ఇది కాదా? సబ్ టైప్ పేమెంట్ అనేది అడుగుతుంది. అదేమోదిగా ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఫీ అండర్ సెక్షన్ 245MA ఫామ్ నంబర్ 34BC అని ఉంటుంది. లేకపోతే ఉండు, నేను లాగిన్ అవుతాను. నేను చూస్తాను. ఎందుకు ఇట్లా అడుగుతుంది? అయితే అదే లాగిచ్చే ఇంకా నువ్వేం ఆలోచించు. ప్రొసీడ్. అదే 1000 ఆటోమేటిక్గా చూసిందంటే ఇంకా అదే. గో హెడ్. నువ్వు చేసిన తర్వాత నాకు కాల్ చేయి. సరిపోయింది. దట్స్ ఇట్. సార్ చెప్పండి సార్. మీరు అన్నది రైటే సార్. మీరు ఏమంటున్నారంటే
నాది 122 అప్లికేబుల్ అవుతుంది. నాకు 122లో నన్ను ట్యాక్స్ కానీ ఏదైనా అడగాలంటే నాకు 74 నోటీస్ ఇవ్వాలంటారు. 74 నోటీస్ మీకు సెపరేట్ గా SCN 74 కింద ఇవ్వాలి. ఇది ఇస్తాడు రైటే, అది వాడు ఇవ్వాలి, ఇవ్వలేదు ఆ టైంలో మీకు వ్యాలిడిటీ పోతుంది. రైట్ రైట్. అంటే మీరు 23, 24 తర్వాత మీరు ఏది చేయలేదు. అడ్వకేట్ ఆఫీస్ లో ఇక్కడ 5 minutes లో రైటే సార్, పాయింట్ రైట్. ఆయన సెకండ్ థింగ్ ఏం చెప్పి ఉన్నాడంటే ఆయన 1/4/2025 ఆర్డర్ ఇష్యూ చేశారు. ఆఫ్టర్ 1/4/2025 తర్వాత 10% ప్రీ డిపాజిట్ వచ్చింది ఫర్ పెనాలిటీ, ఓన్లీ పెనాలిటీ ఆర్డర్. ఆయన చెప్పారు 1/4/2025 తర్వాత పెనాలిటీ ఆర్డర్ కి 10% వచ్చింది. దానికి ముందర పెనాలిటీ ఆర్డర్ కి దేర్ ఇస్ నో ప్రీ డిపాజిట్ అపీల్, దేర్ ఇస్ నో ప్రీ డిపాజిట్. ఆయన వచ్చి నిండా కేసు అటెండ్ చేసి ఉంటారు. అది తప్పు. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్యాక్స్ ఆర్డర్ వస్తే ఆ ట్యాక్స్ ఆర్డర్ లో ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ ఉంటే దానికి ప్రీ డిపాజిట్ లేదు, ట్యాక్స్ డిమాండ్ కి మాత్రమే 10%. ఆయన చెప్పాడు, అది కూడా అది చెప్పాడు. ఇప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందని ఆయన చెప్పాడు. ఓకే, క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. మీరు చెప్పే ట్యాక్స్ డిమాండ్ 10%, అప్పుడు వచ్చి ఫైన్ పెనాల్టీకి లేదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పెనాల్టీ ఇది ఎప్పుడు ఉండేవాడు. దీనికి ముందర ఎట్ట ఉండింది 1/4/2025 ముందర ఎట్ట ఉండిందంటే ప్రీ పెనాల్టీ ఓన్లీ ఫర్ పెనాల్టీ అరెస్ట్ దేర్ ఇస్ నో ప్రీ డిపాజిట్. You can directly go for the court without pre-deposit. ఎక్కడ ఉంది ఆయన చెప్పేది? ఎక్కడ ఉంది? ఆయన ఎక్కడ ఉండదని చెప్తాను. అడిగితే నాకు ఫుల్ డీటెయిల్ రాలేదు, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ హైరింగ్ యూ. ఓకే, సంబడి హైరింగ్. సో మన అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేదు. అవతల ఏం చెప్పిండాడు ఆయన, అది వచ్చి ఆర్డర్ కూడా అక్టోబర్ నెల నుంచి యాక్టివేట్ అవుతుంది. రిప్లై ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ రిప్లైయింగ్ ఇన్ సెప్టెంబర్, ఐఎమ్ రిప్లైయింగ్ ఇన్ అక్టోబర్. అర్థం కదా సార్. సెప్టెంబర్ నెల లోపల ఆ SCNకో ఆ రిప్లైకో ప్రీ డిపాజిట్ లేదు. ఆఫ్టర్ అక్టోబర్, నౌ ఐఎమ్ రిప్లైయింగ్ ఆన్ అక్టోబర్. సో ఐఎమ్ కమ్స్ అండర్ ప్రీ డిపాజిట్ 10% ఉంటుంది. అర్థమైందా సార్? దాని ఇంకా కొంచెం క్రాస్ వెరిఫికేషన్. అసలు ఇప్పుడు ఆర్డర్ వచ్చిందా? ఇంకా ఆర్డర్ రాలేదు కదా. ఆర్డర్ వచ్చేసింది అంటాడు సార్. ఇదే మాటదా సేమ్. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ఆర్డర్ కాదు కదా అది. ఇది మీకు ఇచ్చిన ఆర్డర్, నాకు ఇచ్చిన ఆర్డర్ కాదు సార్. ఆర్డర్ వస్తే చెప్తాను. ఆర్డర్ వస్తే సేమ్ మ్యాటర్ ని ఆయన గురునాథన్ అదే ఆ రోజు మాట్లాడి చెప్పారు. 1/4/2025 కి ముందరే ఈ కేసు SCN అంటే ఆయన చెప్పింది వేరేలాగా చెప్పినాడు. ఇదే సేమ్ డేట్ చెప్పాడు. 1/4/2025 అనే ప్రీ డిపాజిట్ 10% యాడ్ అయింది. దానికి ముందర లేదు. మేమే ఇన్యో కేసెస్ ఉన్నాం. పెనాల్టీ ఆర్డర్ కి ప్రీ డిపాజిట్ మా వల్ల కలెక్ట్ చేయం కాదు. ఎక్కడ లేదు. అవును, పెనాల్టీకి ప్రీ డిపాజిట్ ఎక్కడ లేదంటే ఆఫ్టర్ అప్లైట్ అథారిటీ దగ్గర లేదు. రైటే, ఎక్కడ లేదు. ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీ, ట్రిబ్యునల్, హైకోర్టు. అదే సార్ నేను చెప్పేదండి. అప్పీల్లో ఫస్ట్ ఏ లెవెల్ ఉంటుంది? ఏ లెవెల్? ఫస్ట్ లెవెల్ అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ అపీల్స్. అది జాయింట్ కమిషనర్, కమిషనర్ ఆఫ్ అపీల్స్. నెక్స్ట్ ఏంది? ట్రిబ్యునల్. నెక్స్ట్ ఏంది? హైకోర్టు. పెనాల్టీకి దెర్ ఇస్ నో ప్రీ డిపాజిట్ బిఫోర్ ది సెకండ్ అప్లైట్ అథారిటీ అండ్ థర్డ్ అప్లైట్ అథారిటీ. బట్ ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీ ప్రీ డిపాజిట్ ఇస్ దేర్. లేదంటే ప్రీ డిపాజిట్ కాన్సెప్టే లేదు. ఇప్పుడే తెచ్చినాడు కానీ 1/4/2025 లో తెచ్చినాడని ఈయన చెప్పినాడు. అదే ఇంటెలిజెన్స్ మా వల్ల కేసు వేసినప్పుడు అందరూ రిప్లై చేయలేదు. అదే సార్ నేను అనేది ఏంటంటే పెనాల్టీకి ప్రీ డిపాజిట్ ఎక్కడ లేదంటే ట్రిబ్యునల్ లెవెల్లో లేదు, హైకోర్టు లెవెల్లో లేదు. ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీ కమిషనర్ ఆఫ్ అపీల్స్ దగ్గర ఉంది. ఎక్కడ ఉంది? ఆయన ఏం చెప్పినాడు? ఈయన చెప్పింది గురునాథన్ నాకు సేమ్ సబ్జెక్ట్ చెప్పినాడు. మేము కేసు వేసినాం పెనాల్టీలో, సర్క్యులర్ ట్రైనింగ్ మేము 122లో కేసు వేస్తా. వాడు అప్పుడు రిప్లై చేయలేదు. ఎందుకంటే వాడికి వచ్చి ఇదియే లేదు, ఇది లేదు, 10% ప్రీ డిపాజిటే లేదు. సో దే ఆర్ వెరీ కేర్లెస్. స్టిల్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్. దానిలో 1/4/2025 నుంచి GST ఆర్డర్ ఏం చెప్తుందంటే ఆయన చెప్పింది 17-18 నుంచి అప్లికేబుల్ అవుతుంది పెనాల్టీ ఆర్డర్ 10% ఇవ్వాలి ఆయన చెప్పినాడు. బట్ ముంబై కన్సల్టెంట్ ఏం చెప్తాడు? హీ రోట్ సమ్ బుక్స్. హీ ఆల్సో ఆయన పేరు చెప్పినాడు. ఎక్స్పర్ట్ నావని కూడా అడుగుతారు. నరేష్ గారు
షీఈ్ ఈవై ఎర్నెస్ట్ యంగ్ తెలుసు కదా, పీడబ్ల్యూసీ బిగ్ ఫోర్ సార్, బిగ్ ఫోర్ కన్సల్టెంట్. ఒక్క మాట అడుగుతున్నా, 1/4/2025 is the implemented. సార్ నేను అన్నిటికీ అగ్రీ సార్, అది ఒకటి తప్పు సార్, ఎక్కడుందో చెప్పండి సార్. అదే నేను నోటిఫికేషన్ అడిగింది. Still without notification we cannot argue. నిన్న వాట్సాప్ చాట్ జీపీటీలో ఎత్తి పంపిస్తాను కదా సార్ మీకు స్క్రీన్ షాట్. సో ఇప్పుడు మెయిల్ పంపించాను కదా సార్, ఆ సబ్జెక్ట్ కోసం వచ్చినాను సార్. ఇప్పుడు మెయిల్ పంపించాను కదా, ఆ బిఆర్సి అన్ని అది డ్రాఫ్ట్ చేస్తారా, అది సింపుల్ ఇష్యూ ఉందన్నారుగా. నేను మీకు ఇదింతా కూడా పెట్టుకున్నాను. ఎప్పుడు చూసారు, నేను ఒక గంట కూర్చొని నేను మండే టైం ఉంది కదా, బోల్ టైం ఉంటుంది మండే, దాని లోపల బిఆర్సి కరెక్ట్ చేసి కూడా తెచ్చేది. అదే ఉంది సార్, సబ్మిషన్ జస్ట్ ఒక 1 hour డ్రాఫ్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తాను, మీ కుర్రోడ్ తీసుకెళ్ళి సబ్మిట్ చేయండి, నాకు దానికి ఫీజు కూడా అక్కర్లేదు. అట్టుగా సార్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ నో, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ 1 hour. ముంబైలో ఎందుకు ఆయన రిప్లై చేయవద్దు అంటారంటే, ఇప్పుడు ఆయన హీస్ పేయింగ్ సమ్ అరౌండ్ 1 lakh ఎవరికి, కమిషనర్ కా, కమిషనర్ కా అడ్వకేట్ అపాయింట్ చేస్తారు. లెట్ హిమ్ గివ్ ఆల్ నోటిఫికేషన్. మీ అడ్వకేట్ దగ్గర దాన్ని టైప్ మీరు చెప్పిందంతా కరెక్ట్ అండి. ఎక్కడ కరెక్ట్ కదా అంటున్నారంటే, అసలు ప్రీ డిపాజిట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు అంటున్నారు చూసారు, అది తప్పు అంటున్నా నేను. పెనాల్టీ ఆర్డర్ మీద ఉంది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది, కానీ ఎక్కడ లేదు, సెకండ్ అప్లెట్ లో లేదు, థర్డ్ అప్లెట్ లో లేదు. మీరు అన్నది రైటే, మీకు కూడా నేను ఏమి ఇచ్చాను, ఫస్ట్ అప్లెట్ లో ఉందనే కదా ఇచ్చింది బుక్. ఆ బుక్ లో చూడండి ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ అప్లెట్ అథారిటీలో మాత్రమే పెనాల్టీ ప్రీ డిపాజిట్ అండ్ పెనాల్టీ ఆర్డర్ 25% ఉంది. ఈ తర్వాత ఎక్కడ ఉందా, లేదుగా. ఫ్రాడ్ ఆన్ ద అకౌంట్ డిమాండ్ అనదర్ 73 రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ 10% ఇన్వాల్వ్డ్ 74 10,000 ఐటీసీ. అది కాదు మీరు చూడాల్సింది, అది వేరే. ప్రీ డిపాజిట్ గురించి వేరే చోట మాట్లాడాలి. ఇది జస్ట్ 74 సెక్షన్, అది కాదు. మీరు అడుగుతుంది ప్రీ డిపాజిట్ గురించి కదా, అది అప్పీల్లో చూడాలి మనం, మీకు అప్పీల్లో చూస్తాను. ఆయన బుక్ అంతా రాసి ఉన్నాడు సార్, ఆయన ఒక పేరు చెప్పినాడు, ఆ పేరు చూస్తేనే ఆయన తెలిసినట్టాడు. బుక్ రాసి ఉన్నాడు ఆయన, జిఎస్టీ. ఎవరి పేరు, ఏం పేరు, ఏదో తరుణ్ రాజా నోట్ చేసి పెట్టి ఉండాలి సార్. మహమ్మద్ రఫియా లేదు సార్, ఆయన పేరు ఏం పేరు చెప్పండి ముందు. శ్రీనివాసరావా? Sir, your consultant name, sir, who wrote books, what is his name, sir? Jatin Rotary Jos. Jatin Rotary Jos. Okay, sir. Jatin Rotary Jos. చూడండి, ఇదిగో ఇది ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీ, ఇది సెకండ్ అప్లైట్ అథారిటీ, థర్డ్ అప్లైట్. ఫస్ట్ అప్లైట్ వచ్చేసి కమిషనర్ ఆఫ్ అపీల్స్, సెకండ్ వచ్చేసి జిఎస్టీఐటీ, థర్డ్ వచ్చేసి హైకోర్టు. చూడండి, ఫస్ట్ కమిషనర్ ఆఫ్ అపీల్స్ దగ్గర 25% ప్రీ డిపాజిట్ ఉందో లేదు చూడండి మీరు, మిగతా చోట్ల ఎక్కడ ఉందో లేదు. అదే నేను చెప్పేది. అసలు 10% ఏంది, 10% తప్ప అంటే 10% అయిపోతారు ఆయన. Jatin Christopher, author of publishing సార్. ఆయన చెప్పాడు మీకు, ఈయనతో కన్సల్ట్. సార్ ఓకే సార్, ఇప్పుడు బుక్ లో చూడండి సార్, నేనేదో సొంత చెప్పాను కదా, ఇక్కడ చూడండి. ఇది 1/4/2025 తర్వాత బుక్ సార్. ఇదా 1/4/2025 తర్వాత రెఫర్ చేయమంటారు సార్. అంటే అప్పుడు యాక్ట్ అన్ని అమెండ్మెంట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ బుక్ ఎప్పుడుదో కావాలంటారు ఇంకా. ఒకసారి నేను చెప్తాను. పబ్లిష్డ్ May 25, November 25 అంటే ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2024-25 అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను సార్. మీరు చూడండి సార్,
వీడే పెనాల్టీ గురించి ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు. దీన్ని 25% ఇస్తున్నాడు పెనాల్టీ. అదే సార్ నేను చెప్పేది, 20 పెనాల్టీకి 25% ఉంది. ఎక్కడ? ఫస్ట్ అప్లెట్లో, సెకండ్ అప్లెట్లో లేదు, థర్డ్ అప్లెట్లో ఇంకేం లేదు. ఫస్ట్ అప్లెట్లో పే చేస్తే సెకండ్ థర్డ్కి వాడికి ఏం లేదు సార్. అదే సార్ నేను చెప్పేది, ఫస్ట్ అప్లైలో 25% పే చేయాలని చెప్తున్నా. అదే ఇదనుకోండి 10% ఫస్ట్ ట్యాక్స్ అనుకోండి, 10% ఇక్కడ, నెక్స్ట్ 10%. అంతకుముందు ఏంటంటే ఇక్కడ 10 ఇక్కడ 20 ఉండేది, ఇప్పుడు 10 అయిపోయింది అది ట్యాక్స్ మీద. ఆర్డర్ ఇస్తాను చెప్పి ఇవ్వనండి సార్. ఆయన అడ్వకేటా మామూలుగా? Justin Bishop is an author who published GST books, published taxman. There is no information on author with Justin Rodney Dos. ఎవరన్నా కానండి, మనం ఉన్నదే కాదు. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే సార్, వచ్చి ఇప్పుడు రిప్లై చేయవద్దంటాడు సార్ ఆయన. సరే సార్, మనం కొంచెం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాము. నరేష్ ఏం చెప్పాడు విన్నారు కదా సార్ మీరు? ఆయన చెప్పింది టోటలీ డిఫరెంట్. ఆయన వ్యాట్ నుంచే ఉంటుంది ఉంది సార్, సర్వీస్ ట్యాక్స్ నుంచి కూడా ఉంది, సర్వీస్ ట్యాక్స్ కూడా ఉంది, నేను కొత్తగా వచ్చింది కాదు. సో అదే ఇప్పుడు రిప్లై వద్దు సార్, మీరు ఊరికి పోయి వచ్చేయండి సార్. ఫ్రైడే పోయి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమేమి నోటిఫికేషన్ ఇస్తారని చూస్తాం. ఇది సోమవారం ఓకేనా? సోమవారం ఓకే. సోమవారం అంటే 15th నేను లెటర్ రిసీవ్ చేసి ఉన్నాను సార్. అంటే నిన్ననే నాకు వచ్చింది, బట్ వాళ్ళు 15 డేట్ బోల్ టైం అప్పుడు కూడా 1 మంత్ నెక్స్ట్ నవంబర్ 15th టైం కాబట్టి మండే ఓకే కదా సార్? మండే ఓకే సార్. ఇప్పుడు అడవడిగింది దాని లోపల నేను మీకు బీఆర్సీ ఇవ్వండి, ఈ లోపల నేను చేసిస్తాను. వాళ్ళు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ పంపిస్తారని చూస్తాను సార్. పంపించుకోండి సార్. లేకపోతే మన స్టేట్లో మీరు ఏమంటారు? ప్రీ డిపాజిట్ పెనాల్టీ, ప్రీ డిపాజిట్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది అంటున్నారు, అంతేనా? అవును సార్, ఇది స్కీమ్. కరెక్ట్. వాళ్ళు ఇంకా ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ వేరే కూడా మాట్లాడతారు. మీరు అంతగా అనుకుంటే ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేది అక్టోబర్ 4 ఇంప్లిమెంట్ అవునంటాడు సార్. సార్ సాడే కూడా అంటున్నారు.
section. To writ petition, he is charging 5 lakhs. Writ petition to chair. Sir, good afternoon, sir. Good evening, sir. Can I speak 1 minute, sir? Yes, sir. Yes, sir. Actually, client is in front of me. I told him, but he asked some other advocate or somebody. He is bringing some wrong information, but you just correct me and give your opinion, sir. In GST appeals, in case of tax order, pre-deposit 10% with the first appellate authority, second appellate authority 10%, and then go to High Court. Whereas a penalty order, the pre-deposit with the first appellate authority itself, it is a 25% of pre-deposit is required. Am I right or not, sir? Can you just give me a minute, sir? Okay, sir. Now, client is telling that pre-deposit 25% on the penalty. 10%. He is telling 10%. That too, it is effective from the first event, sir. 1/4/2025. 1/4/2025. I am telling that it is totally wrong, sir. Pre-deposit on the penalty, it is a beginning. It is since 2017 it is there, and so you need to pay 25% on the pre-deposit with the first appellate authority itself. That's what my content. Section 122. But the penalty is section 122 penalty. What, sir? Yes, sir. Not preparing on this matter. Sir. What, sir? What, sir? Sir, okay, sir. You just have no issue, sir. Sir, I also know completely no, sir. But client is telling to me, I checked with someone, they are telling this one, sir, like that. Then again, I'm also checking with others if I'm wrong. I'm not wrong. I'm pakka because I'm up to date only. Yeah. వీలైతే చూడు 120 ఎప్పటి నుంచి ఎఫెక్టివ్ సార్. ఓకే సార్, ఓకే. నేను కూడా క్లయింట్కి ఇప్పుడు అనలైట్ చేస్తాను. నాకు బ్రెయిన్లో మరుగుతూనే ఉంది. కాకపోతే అంటే 122లో చాలా ఉన్నాయి సెక్షన్స్, ఒకటి కాదు దాంట్లో ఉంది. కులగూర గుంపలకు చాలా ఉన్నాయి. ఏదో ఈ పాయింట్ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేశాడు సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్ గురించి. లేకపోతే దాంట్లో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఆ క్రెడిట్, ఈ క్రెడిట్ చాలా ఉన్నాయి 122లో. 122 ఈజ్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్. మరి ఆ బంచ్లో ఏ బంచ్లో కవర్ అయ్యాడు అనేది మనకి పాయింట్ అది. ఓకేరా, థ్యాంక్ యూ. అందువల్ల నేను దాని గురించి చెక్ చేయాలి, అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడు నుంచి వచ్చిందని. ఎందుకు ఇట్స్ కౌంటింగ్ మెనీ థింగ్, నో, దట్స్ వై. ఓకేరా, థ్యాంక్ యూ. సార్, ఐ అండర్స్టూడ్ యువర్ క్వరీ నౌ. మీరు అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా 122 ఈజ్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్. ఓకే, చూసారా దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? మెనీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇన్వాయిస్ డిఫాల్ట్, ఐటీసీ డిఫాల్ట్, ఆ డిఫాల్ట్, ఈ డిఫాల్ట్ చాలా ఉన్నాయి. మీరేమన్నారు? మీ డిఫాల్ట్ వచ్చేసి సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్. ఆ సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్ అమెండ్మెంట్ అయితే వచ్చింది, రీసెంట్ గానే వచ్చింది. అది ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందో చెప్తా మీకు. మీకు అర్థమైందా? కానీ నేను దాన్ని ఎందుకు హైలైట్ చేయలేదు నేను? బికాస్ ద మూమెంట్ యు సే 122 many things covered. ITC covered, invoice is covered, actual supply is not, for example, without actual supply, so many things is covered. The mentioned circular trading alone, very recent amendment. Circular trading issue alone, recent amendment. అది ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇప్పుడు చెక్ చేసి చెప్తాను. వెళ్ళిపోతారా? ఓకే. అది ఒక్క సెకండ్ ఉండరాదు, ఒక్క సెకండ్. నేను మండే విత్ ప్రూఫ్ తో వస్తాను. అదే చెప్పేది. నాకు అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు మీరు ఆ సెక్షన్ గురించి మాట్లాడితే అది వచ్చింది ఈ మధ్య. ప్రీ డిపాజిట్ మాత్రం తప్పు. ప్రీ డిపాజిట్ 10% తప్పు. 122లో చాలా ఉన్నాయి. 122 ఇప్పుడు వచ్చిందంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది. కానీ 122లో ఒక ఐటమ్ యాడ్ అయింది. ఆ ఐటమే పాసింగ్ క్రెడిట్ టు అదర్స్ అనేది ఈ మధ్య రీసెంట్ గా యాడ్ అయింది. అది ఓకే, ఒప్పుకుంటా. కానీ 122 అంటే జస్ట్ లైక్ చెప్పడం లేదు, చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో.
ఒక పాసింగ్ క్రెడిటే కాదు, ఐటీసీ డిఫాల్ట్ ఇన్వాయిస్ సార్ మీకు చూడండి 120 ఏమని చెప్పాడు మీకు అసలు ఐటమ్ పేరు కూడా చెప్పడు, సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్ అని కూడా చెప్పడాడు. 122లో మీరు చూసినట్లయితే డాటర్ వచ్చి వెరీ యంగ్. సరే అయ్యో నేను కూడా చూస్తాను. మండే వచ్చి మీకు మీరు రావడానికి వెళ్ళిపోండి. అదే మండే వచ్చి నేను మీకు ఐ గెట్ సమ్ ప్రూఫ్. నాకు అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు నేను ఐ ఆల్సో వెంట్ టు క్లాసెస్ అండ్ లిసన్, బట్ హీ సెడ్ ఇట్ ఈస్ అమెండ్మెంట్. కానీ అక్కడ మెనీ థింగ్స్ ఉండటం వల్ల ఏమైందంటే నేను ఈ ఐటమ్ స్పెసిఫిక్ గా చూడలేదు. కానీ ప్రీ డిపాజిట్ గురించి పక్కా తప్పు అని చెప్పింది, పక్కా తప్పు తెలిసిపోవడం. కానీ ఆ సెక్షన్ లో ఈ ఐటమ్ ఉంది చూసారా, ఏది 100% పెనాల్టీ ఆన్ ద పర్సన్ హూ ఫెసిలిటేటెడ్ అని, దాది మటుకు అమెండ్మెంటే. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు కదా ఇందతి అని, వాళ్ళు రీసెంట్ గా తీసుకొచ్చారు దాన్ని. సో అది ప్రొస్పెక్టివ్ అమెండ్మెంట్ రెట్రాస్పెక్టివ్? రెట్రాస్పెక్టివ్ అమెండ్మెంట్ అన్నారు. రెట్రాస్పెక్టివ్ అవును, అయితే మీరు కవర్ అయిపోతారు. రెట్రాస్పెక్టివ్ అంటే వెనక నుంచి లేదు. ఇందాక మీరు ఏదో చాట్ జీపీటీలో పెట్టారు, అది కూడా ఆడ చూపించాడు అప్పుడు మీకు. సెక్షన్ 122 నేను ఒకసారి వాట్సాప్ లో పెట్టినాను. వెళ్ళిపోండి సార్. నేను వాట్సాప్ చేస్తాను సార్, చెక్ చేసి నిజంగా సెక్షన్ 122లో సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్ గురించి సెక్షన్ 122 బ్రాకెట్ లో 1 రోమన్ లెటర్ ఐ చేసి ఉంటాడు. సెక్షన్ 122 బ్రాకెట్ లో 1 రోమన్ లెటర్ 567 రోమన్ లెటర్ వి. సరే నేను చూస్తాను. అది మటుకు నాకు గుర్తుంది, రీసెంట్ అమెండ్మెంట్ అనేది ఐటమ్ గురించి. కానీ అసలు ఐటమ్ గురించి మాట్లాడేది మీరు 122 ఎత్తుకుంటే బోల్డ్ ఉన్నాయి. ఐటీసీ డిఫాల్ట్ ఇన్వాయిస్, డిఫాల్ట్ సప్లై, ఇది సో మెనీ థింగ్స్. అందుకని నేను దాని గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి దాని మీద? ప్రీ డిపాజిట్ గురించి అడిగారు, నేను చెప్పేసాను. సరే దాని గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు.
క్లయింట్ వెళ్ళిపోయాడు మేడం. వచ్చాడు ఫోన్ కాదు, వచ్చాడు ఎదురు కూర్చున్నాడు. ఆయనతోడే ఆయన కొత్తగా నోటీస్ ఒకటి వచ్చింది. చెప్పు. క్లయింట్ కూడా పెట్టా, మీ ఆవిడ భలే చేసింది సార్ అన్నాడు. అమ్మతోటి నేను ఇంటికాడ తెచ్చేసానని చెప్పా ఆయనకి. మళ్ళీ ఉన్నాయి సార్ చెప్పు బంగారం. మా అమ్మ ఏం పెట్టా అన్నమా? థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఐ యామ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. డేంజరే, చచ్చిపోద్ది. చెప్పంగారు ఇంకా రేపు బయటికి వెళ్దామా? రేపు బయట తీసుకెళ్ళమంటా నిన్ను, తర్వాత బిజీ అవుతాను అందుకనే. బీచ్ తీసుకెళ్ళమంటావా? నవంబర్ 3వ తేదీ, నవంబర్ 3 CA ఫైనల్ రిజల్ట్ వస్తున్నాయి. ఫెయిల్ అయితే ఇంకా పగడ్బందీ చదువుకోవాలా, కొంచెం ఇదిగా ఉంటా, మూడుగా ఉంటా. ఈ లోపే మన హాలిడే పోయేదు అని ఎదురా. ఇంత ముందు ఫెయిల్ అవడం వేరు, ఇప్పుడు ఫెయిల్ అవడం వేరు. బాగుంది. అంత ముందు ఉద్యోగం చేస్తా డబ్బులు వస్తుంటే ఏం అర్థం కాదు. ఇప్పుడేంది, ఇప్పుడు ప్రాణాలన్నీ పెట్టి చదువుతున్నావు. 2 కాదులు 1 ఇయర్ అవుతుందిగానే. అదే బాగా ఇప్పుడు ఇక నుంచి డబ్బులు మనం అన్ని త్యాగం చేసి చదువుతున్నప్పుడు రిజల్ట్ రావాలి కదా. అందుకని రేపు వెళ్దామా? రేపు వెళ్దామా బయటికి?
కారు ఎక్కువ, కారులో పోయి కారులో వచ్చేదానికి ఏముంది? ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నేను పెడతా, నాకు టార్చర్ రమ్మని నిన్ను. ఓకే బాయ్ బాయ్. గురు చేసావా? నేను చేస్తాను పని. ఒక సెకండ్ లైన్ లో ఒక సెకండ్ నువ్వు లైన్ లో ఉండు. నువ్వు చెప్పడమే అంత, ఒక సెకండ్ పని అది. లైన్ లో ఉండు, చేస్తాను. నీకు మెసేజ్ కూడా పెడతాను. ఒక సెకండ్ లైన్ లో ఉండు. థ్యాంక్ యూ గురు, నువ్వు ఇవాళ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసావు. కాదు, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. చేస్తా, రేపు చేస్తాను ఎగ్జిక్యూట్. ఏమన్నాడా? ఇప్పుడు ఆధార్ పాన్ మా వైఫ్ కూడా లింక్ చేసి ఉన్నాను. ఎప్పుడో కట్టేసాను చలానా, అయితే లింక్ చేయలేదు. ఇప్పుడు దాంట్లో ఫాదర్ పేరుతో మార్పు ఉంది, యాక్సెప్ట్ చేసిందా? చేయదు. ఇప్పుడు చెప్పు, పాన్ నంబర్ చెప్పు. AY W PP 9257G. ఆధార్ నంబర్ చెప్పు. 2239 2956 0549 0549. OTP వచ్చింది అనుకుంటా మీ మదర్కి. అదే ఆధార్ నెంబర్కి లింక్ అయిన దానికి. ఇదేంది మళ్ళీ డబ్బులు అడుగుతుంది? చూడండి అసలు ఏంది నెంబర్. మళ్ళీ చెప్పు. పాన్ కార్డు చెప్పు గురు. హలో, పాన్ కార్డ్ నెంబర్ చెప్పు మళ్ళీ. AY W PP 9257G. డబల్ 7 205 265. ఇంకొకసారి పాన్ కార్డ్ చెప్పు. ఇంకొకసారి పాన్ కార్డ్ నంబర్. AY W PP 9257G. సెకండ్ కట్టావా? 1000 రూపాయలు కట్టావా? 1366 658. మరి ఇదేందైతే మళ్ళీ అడుగుతుంది డబ్బులు? తీసి నువ్వు వేరే కట్టావా ఏంది? ఎందుకు కడతావు? అలాగా మామూలుగానే కట్టుంటావు. అదే ఆటోమేటిక్ గా అదేం లేదబ్బా, ఎమ్మట అయిపోయింది సెకండ్లో. పోయినసారి నాకు తర్వాత అయింది, కట్టినప్పుడు అవ్వాల, తర్వాత నుండి చూస్తున్నాను, చలనా చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతుంటే మళ్ళీ అడుగుతుంది డబ్బులు అన్నది. మా వైఫ్ ఫాదర్ పేరు మార్చాలి పక్కా. ఇప్పుడు డౌట్ ఏంటంటే, చెప్పురు. మా అమ్మదేమో ఆధార్ కార్డ్ లో వైఫ్ ఆఫ్ వినయ్ బాబు అని ఉంది, దాంట్లో పాన్ కార్డ్ లోనేమో సుబ్బారావు మ్యాట్స్ అని ఉంది. ఎవరిది? మీ అమ్మదా?
అది సరి చెప్తానని చెప్పావుగా. వైఫ్ ఆఫ్ కింద మార్చాలి అది కూడా. అట్ట కాదు గురు, ఇప్పుడు పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డు రెండు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేవా? పేరు ఒకటే ఉంది, ఫాదర్ పేరు కూడా ఒకటే ఉండాలా? ఫాదర్ పేరు కాదు, వైఫ్ పేరు మీద ఉంది. ఒక్క సెకండ్ ఆగు. అది ఏదన్నా తేడా ఉంటే ఇదే అడుగుతుంది ఇక్కడ. నువ్వు నేమ్ మిస్ మ్యాచ్ అయిందని ఇదే చెప్తుంది. మనం అందరం మానక్కర్లేదు. రాదు. పేమెంట్ తీసుకోవడానికి వచ్చిద్దిలే, లింక్ చేసేటప్పుడు రాదు. ఒక సెకండ్ ఉండు, మనం పే చేసింది కరెక్టా కదా? ఒక సెకండ్ నాకు కలిసి చేసి చెప్తాను నేను. అసలు ఇదేదో సెక్షన్ అడుగుతుంది కదా. నేను అంతకుముందు చాలా మందికి కూడా కట్టాను, నేను ఇట్నే కట్టాను. కాకపోతే చాలా లాంగ్ బ్యాక్ కట్టా కదా, ఇంకా ఆలోచిస్తున్నా. అయ్యో, మనం తప్పుగా కట్టినట్టుంది. 245 ME అంటే డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ ప్యానల్ అప్పీల్ ఇది. ఏ అప్పీల్ అయినా 1000 రూపాయలే అది చూపించేది. అప్లికేషన్ ఫర్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ కమిటీ ఫర్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ 245 MA 1000. ఏముందిలే, ఇది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. బై మిస్టేక్ కట్టా కదా, మనం రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చులే గురు. అదే నేను అందుకే అది నీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రాలేదంటావేంది? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నాకు వస్తుంది ఇక్కడ. ఇందాక నేను అడిగినప్పుడు నువ్వేమన్నావు? నాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రాలేదన్నావు కదా. ఇప్పుడు చూడు నాకు ఎలా వస్తుంది, నీకు చూపిస్తా ఉండు. నేను అడిగా నిన్ను, నీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తుందా అంటే నువ్వేమన్నావు? అసలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రావట్లేదు గురు అన్నావు నువ్వు. ఇప్పుడు నీకు నేను షేర్ చేస్తాను చూడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తుందా రాలేదు. వీడియో కాల్ ఎత్తు. నీకు నేను నువ్వేం వర్రీ అవసరం లేదు, నీ డబ్బులు నీకు వస్తేలే కానీ. ఇంకో మార్గనా ఉంది. ఏంది కెమెరా ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ వస్తుంది. ఇది ఏంది షేర్ అవ్వట్లేదు? సరే, లేకపోతే మొబైల్ నుంచే చూపిస్తాను. మొబైల్ నుంచే ఎత్తుతాను. మొబైల్ నుంచి ఎత్తి చూపిస్తాను నీకు ఎలా వచ్చింది అనేది. ఇప్పుడు నీకు నేను షేర్ చేస్తాను. షేర్ ది స్క్రీన్. కనబడుతుంది ఆ షేర్ స్క్రీన్? నేను ఎటు వెళ్తాడు కనబడుతుందా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్క్రీన్? నేనేం గూగుల్లో కనపడుతుందా? నీకు ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు? నువ్వేం వర్రీ అవ్వక్కర్లేదు. 1000 రూపాయలు తప్పించే బాధ్యత నాది. తర్వాత నీకు ఓకేనా? రిఫండ్ వస్తుంది. మనం దాన్ని
కాదు నేనేమనుకున్నా అంటే సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం నాకు ఇచ్చి నేను కట్టి ఎందుకు అతనే కడతాడు అన్నట్టు నేను ఉన్నాను. ఎక్కువ అయిపోయింది. ఒక సెకండ్ ఆగు. కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా అదే నీకు నీట్గా? కనపడుతుంది. ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడు, లింక్ ఆధార్. ఓకేనా? అవును, ఆ లింక్ లైన్ ఇలాగే వచ్చిద్దబ్బా నీకు. ఇదిగో చూడు, ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో పాన్ కార్డు. పాన్ కార్డు ఏంది చెప్పు? AY WPP 9257G. ఆధార్ నంబర్ 2339 2956 0549. సో ఇలా వ్యాలిడేట్ అనాలి. వ్యాలిడేట్ అన్న తర్వాత ఇక్కడ చూడు, పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఫండ్ పాన్ మైనర్ హెడ్ 500 ఆధార్ పాన్ లింకింగ్. నేను నీకు చెప్పాను 500 వచ్చి చూడయ్యా నన్న గుర్తుందా? చూడు, పాన్ లింక్కి 500, ఆధార్ పాన్ లింకింగ్ మైనర్ హెడ్ 500 అని వచ్చిందని చెప్పా నీకు. ఉండు చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ పాన్ నెంబర్ చెప్పాలి. చెప్పు. AY WPP పడుతుంది. AY W పడుతుంది. చెప్పు. PP 257G. తర్వాత మళ్ళీ చెప్పు. ఉండు. AY W PP 9257G. మళ్ళీ సేమ్ చెప్పు. AY WPP 9257G. ఇప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ ఎవరిదేం చేయొచ్చు, నాది ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టకాన్ OTP కోసం. OTP వచ్చి 586939. కనబడుతుందిగా? కంటిన్యూ తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చినాయి. నువ్వు ఎంతసేపు నాకు ఇది చెప్తున్నావు, పైన చూసావా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనే? హలో, కనబడుతుందా? ఇదిగో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి వెళ్ళావా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి వెళ్ళాలి. నేను అడిగింది నువ్వేమన్నావు? లేదు నాకు ఈ ఫీజు తప్ప మిగతా ఏ కనపడలేదు అన్నావు. ఇప్పుడు చూడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి వెళ్ళాలి. అదేనబ్బా, నువ్వు దానికి వెళ్ళకూడదు. పైన చూడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని, దానికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సరే అసెస్మెంట్ 56 వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మేజర్ హెడ్ 500 ఎక్కడ వచ్చింది? ఎక్కడ వచ్చింది? ఇదిగో అదర్ రిసిప్ట్. ఓకేనా? నేను నీకు అదే చెప్పింది, 500 రావాలి, అదర్ రిసిప్ట్ రావాలి. ఓకే, 500 వచ్చింది, అదర్ రిసిప్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూపించింది క్లియర్గా చూడు. ఫీ ఫర్ డిలే. ఫోన్ సరే చూడు గురు, ఫీజ్ ఫర్ డిలే ఇన్ లింకింగ్ పాన్ అండ్ ఆధార్. ఓకే, చూసిందా? ఇప్పుడు 1000 అదే చూపించింది. అలా కట్టాలి గురు.
హెచ్డిఎఫ్సియా ఏదైనా కొట్టవచ్చు, ఏముంది సార్? ఉండు అంటే మాకుంది చెప్పు, నీకుంది నీకు కొట్టు. సార్ ఇది హెచ్డిఎఫ్సి కొట్టా. కంటిన్యూ కొట్టు. పేనో కొట్టు. సబ్మిట్ టు బ్యాంక్ కొట్టు. పైది కొట్టు, ఫస్ట్దా రిటర్న్ కొట్టు. 6195 6195 6163 6163. ఆ 1000 రూపాయలకి రిటర్న్ ఫైల్ చేద్దాం, క్రెడిట్ వచ్చిందిలే. కింద పాస్వర్డ్ కొట్టు. క్యాప్సులా జే జే స్మాల్ లెటర్ ఏ అర్థం కాల. క్యాప్ లెక్కన అడిగింది, ఆ క్యాప్ లో కొట్టే కరెక్ట్గా. క్యాప్సులా తీసి తీసేస్తా, మొబైలేగా. చెప్పు. ఏఎన్ఏ విఐ @789. 789. ఓటీపీ నువ్వు ఆ 1000 రూపాయల గురించి వర్రీ అవ్వబాక, రిటర్న్ ఫైల్ చేసి రిఫండ్ తెప్పిద్దాం. చెప్పు. 480 136. అయిపోయిందయ్యా. ఏంది లింక్ అయినా వచ్చిందా? ఏది ఆధార్ పాన్ లింకింగ్ సక్సెసా? పేమెంట్ సక్సెసా? ఆధార్ పాన్ లింక్ అయితే నువ్వు చేస్తుంటే ఉండు, అది కూడా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు పేమెంట్ అయిపోయింది, ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను డౌన్లోడ్ రిసిప్ట్ కావాలా నీకు? కొట్టమంటావు డౌన్లోడ్? అదే ఉందిరా, పేమెంట్స్లో ఉంటుంది, అది ఇబ్బంది ఏం లేదులే. కానీ ఉండు, నీకు అది కూడా పెట్టి అప్పుడు నేను లింక్ చేస్తా. ఏం కాదులే, యాడికి పోవాలా 1000 రూపాయలు మీ అకౌంట్లో సేఫ్గా ఉన్నాయి ఆడ. అయితే రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే ఆ డబ్బులు వస్తాయి, పో, ఏం కాదు. ఉండు, చలన పెట్టి లింక్ చేస్తా, ఒక సెకండ్. ముందు లింక్ చేస్తా ఉండు. చలన అదేముంది, యాడికి పోతుంది చలన? బఫర్ అవుతా ఉంది ఇది. ముందు గురు లింక్ చేస్తాను ఉండు. చాలా ఆడిపోయింది నీకు, నా దగ్గర డౌన్లోడ్ చేశాను, ఇస్తాలే. ఇప్పుడు లింక్ చేద్దాం ఉండు.